Welcome back. So the next session, සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා. current session would be on the panya or the prajna මෙම දහවල් or සැසිය anyata or shunyata or the examination of the shunyata from the Pali tradition as well as from the Sanskrit tradition. So for this, ප්‍රඥාවේ ගැඹුර ගවේෂණය කිරීම යන තේමා I would like to පාඨය invite යටතේ Venerable පාලි ග්‍රන්ථවල Venerable අනත්තා to chair the නැතිනම් ශුන්‍යතා පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් සහ ඒ වර්තමාන තත්ත්වය is the පාලි 91st chief abbot of ප්‍රඥා Saramay පාරමිතා Monastery, සූත්‍රය appointed by His සහ අද Holiness, ලෝකයට ඒ ඇති and he has වැදගත්කම been the resident teacher යන at තේමාව Jamia යටතේ Center, London for දැන් 24 years. මෙම සැසිය ආරම්භ He කිරීමට also has සියලු a කටයුතු Arambageshik සූදානම් කරලා degree, තියෙන මොහොතක් equivalent to a PhD from the Saramay Monastery, Monastic University, and මෙම subsequently සැසියේ මුලසුන හොබවන්නේ in Koppal Monastery in Nepal, ඉන්දියාවේ Foundation College in Nagpur, කර්ණාටක ප්‍රාන්තයේ Nalanda Monastery in France, සේරාමේ and ආරාමේ UK. He has been the resident ආරාමවාසී teacher for the පූජ්‍ය Jamia Buddhist කෙන් Center රින්පොචේ for the last 24 චාසි years. සෙරින් So, හිමිපාණන් next, I would අපි like to invite මේ Venerable අවස්ථාවට Yulkin Tulku from the Gandhan Shalsa Monastery to උන්වහන්සේ ඉතාමත්ම ගෞරවාදරෙන් යුතුව next, පිළිගනු ලබනවා. I would like to invite Venerable Ashin Theravamsa, Principal ප්‍රථම of පර්යේෂණ Aranga පත්‍රිකාව International ඉදිරිපත් Pali කරන්නේ School ඉන්දියාවේ and කර්ණාටක Assistant ප්‍රාන්තරයේ Lecturer, International Garden Theravada Buddhist Missionary University from ගාඩන් Yangon, ශාස්ත්‍ර Myanmar. ආරාමේ Next, I would like to invite පූජ්‍ය Venerable යුල්ටින් Geshe තුල්කු Jamianobula, Geshe Haramba, දෙවැනි from පර්යේෂණ Tebong පත්‍රිකාව Losing ඉදිරිපත් Monastery, කරන්නේ India. And next, I would දෙවන like to පර්යේෂණ invite පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ Venerable Geshe Ngawang Sunamla, translator for His Holiness the Dalai Lama, මියන්මාර් Office of His යංගෝහි Holiness the Dalai Lama ජාත්‍යන්තර Dharamsala. And next, තේරවාද බෞද්ධ the last මධ්‍යස්ථාන speaker, විශ්වවිද්‍යාලයේ Reverend සහ Jogan Ono. එහි Reverend Jogan කතිකාචාර්ය Ono, සහ would you please come to the stage? He is the head priest ජාත්‍යන්තර of the Fugenji Temple, Japan. පාලි Without further ado, I would like පාසල to පාසලේ request විදුහල්පති Venerable ලෙස Chetashri Singh. කටයුතු කරන පූජ්‍ය අසින් තේරවංශ Before that, හාමුදුරන් වහන්සේ we have තෙවන පර්යේෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ one is ඉන්දියාවේ කර්ණාටක ප්‍රාන්තයේ Ling Rinpoche, ගාඩන් who is ශාස්ත්‍රයේ already sitting ආරාමයේ here. Then the next පූජ්‍ය we have ගෙෂේ most ජම්යන් venerable නොර්බු Pra හිමිපාණන් Sutirādhana වහන්සේ Pandit. ඊළඟ පර්යේෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉන්දියාවේ ධර්මශාලාහි So සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා Pra Sutirādhana තුමන්ගේ Pandit will be the guest of honor for this කාර්යාලයේ session. And භාෂා පරිවර්තකයකු ලෙස කටයුතු කරන පූජ්‍ය ගෙෂේ නුග්වාං සොනම් හිමියන් අවසන් පර්යේෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ ෆුගෙන් ජපානයේ ෆුගෙන්ජි පන්සලේ පරිවේනාධිපති පූජ්‍ය ජොකාන් ඕනෝ හිමියන් විසින් with sincere respect to the ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසර two most chief guests, bhikshus, විශේෂාරාධිත bhikshunis, විශේෂාරාධිත ඉන්දින අවසරයි and the lay practitioners. ඒ වගේම It is a ගිහි great පැවිදි honor සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි to be here to participate this very important මේ වැදගත් සමුළුවට සහභාගී වෙන්න ලැබීම major Buddhist tradition මා ලැබූ භාග්‍යයක් මොකද එය and the building විවිධ වූ trust බෞද්ධ සම්ප්‍රදායන් පිළිබඳව සාකච්ඡාවට from different traditions. සම්මන්ත්‍රණයට ලක්වන මොහොතක් And my task here as a chairperson to keep the time මගේ කාර්යභාරය according මේ to මුලසන the හෙබවන
පුද්ගලයා විදිහට මෙහි කාලය So කළමනා my කිරීමයි. remark that I'm going to make will be at the end of the question and answer session. So මං we are මේට going to අදාළව start අවශ්‍ය the session itself. මගේ Each speaker අදහස් has මම දැක්වීම 10 minutes to ප්‍රශ්න present ඇසීම සහ your පිළිතුරු සැපීම යන presentation. අවසන් මොහොතේ සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු I'm වෙනවා. sure most of the speakers are very learned and experienced. මට විශ්වාසයි මෙතන ඉන්න සියලුම Therefore, විද්‍යාර්ථීන් to keep ගොඩාක් your ඉහළ අධ්‍යාපන points සුදුසුකම් වලින් සමන්විත on the පිරිසක් කියලා. main, whatever that you are going to say, on the main points. ඔබ මොනවා ගැන ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න ගියත් ඔබේ පරිශන පත්‍රිකාවට අදාළ ප්‍රධාන කරුණු So each ගැන speaker අවධානය said යොමු 10 කරලා ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි මම I බලාපොරොත්තු will වෙනවා. not read your biography මම ඔබගේ because it is already පෞද්ගලික clearly විස්තර written in the booklet. කියන්න යන්නේ People who නැහැ. are මොකද interested ඔබ පිළිබඳ සියලු විස්තර to ඒ පොතේ understand the speaker's biography, සඳහන් වෙනවා. you can read from the booklet. ඔබට I will not- අවශ්‍ය විස්තර because to serve මේ පොත් පිංචෙන් time, ලබා ගන්න පුළුවන් I will නිසා. not read the biography. So the first speaker පළවෙනි is පරිවේෂණ Venerable, පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් Yogin කිරීම Tuku, Kandinshatse Monastery. ගාඩන් ශාස්ත්‍රයේ ඉන්දියාවේ කර්ණාටක ප්‍රාන්තයේ ගාඩන් ශාස්ත්‍රයේ ආරාමේ පූජ්‍ය යුල්ටිං තුල්කු හිමියන් උන්වහන්සේගේ පරිවේෂණ පත්‍රිකාවේ මාතෘකාව පැවැත්මේ බැඳීම් බෞද්ධ දර්ශනයේ ඇති අන්තර් පැවැත්ම පිළිබඳ විවරණයක් යන මෙන් උන්වහන්සේ දැන් සූදානම් වෙනවා මේ අවස්ථාවේ ඒ පරිවේෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කිරීමට. So firstly, I would like to pay homage to the three Jews and especially to the Sangha who have come to this international Sangha conference. මම පළමුවෙන්ම ත්‍රිවිධ රත්නයට මගේ ගෞරව ආදරය පිරිනමන්න කැමති. මම අද කතා කරන්නේ පැවැත්මේ බැඳීම් සහ අපිට බෞද්ධ දර්ශනයේ ඇති අන්තර් පැවැත්ම පිළිබඳ කොහොමද අපි අපට යම්කිසි අර්ථයක් ලබා ගන්න ඒ සඳහා කරන විවරණයක් තමයි මගේ පරිශ්‍රණය. Before I came here and when I was going to Bangalore for a medical checkup, at that point of time I was having lunch after my checkup. Then as I was eating, there was one මම මෙහි පැමිණීමට පෙර බැංගලෝර යන අතරේ මගේ who said that he wanted to talk to me about Buddhism. මම So දිවාහාරය ගනිමින් සිටින විට මට හමුුණා පුද්ගලයෙක්. ඔහු කිව්වා මට බුදුදහම ගැන කතා කරන්න ඕන කියලා. to get back to my place. So when we were talking about that, we talked about everything from impermanence till අපි කතා කරනකොට අපි ගොඩාක් දේවල් කතා කරා. උදාහරණයක් විදිහට අස්තිර බව, impermanence, අනිත්‍ය බව, at the last 5 minutes when we were talking about emptiness, and then I had to emptiness, explain to them ශුන්‍යතාවය, that Madhyamaka philosophy or the රික්තයක් Nalanda ඇති බව tradition accepts මේ සියලු දෙනා කතා කරනකොට emptiness. So when I told him about that, then he was really shocked that how can something be empty? Then nothing would exist. Then how would you be eating the lunch? කොහොමද ඔහුට මම මේ කරුණ පැහැදිලි කරනකොට ඔහුට ප්‍රශ්නයක් අහවා. කොහොමද මේ ඕනම දෙයක් ගේ කිසිම දෙයක් නැති තත්ත්වයක් ගැන nothingness ගැන කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔහුට ලොකු ගැටලුවක් ආවා. Time constraints and the train about to leave, I was not able to do that. So at that point of time, කාලේ there was තිබුණු time ප්‍රශ්නයත් constraints. එක්ක Similarly here, the topic මට that I was going to explain to ඔහුට him was එක්ස්ප්ලේන් about interdependence. විස්තර කර දෙන්න බැරි Here වුණා. also, I'm going to මේ talk about emptiness interdependence, නැත්තම් which is a really complex මේ and යම් හිස් බව ගැන intriguing subject, කියලා but, දෙන්නේ කොහොමද due කියලා. to time constraints, I won't be able to delve deep. ඒ So වගේම I would ඇත්තටම just like මේ to මොහොතේ give මට a gist කියන්න to all වෙන්නේ of you මගේ මේ that කරුණු පැහැදිලි later කරන්න on you may අවශ්‍ය කාලය have නැති the වෙයි කියලා. if you want to know more deep about it, you can do it. So, next slide, please. So basically, for understanding interdependence theory theory of the Nalanda tradition, මේ we must first understand අපි මේ
what's the significance? අන්තර් පැවැත්ම යන න්‍යායෙන් Yeah, the අපි significance of the මොකක්ද අපි interdependence theory. Next one. තේරුම් ගත යුත්තේ? Sutras where එහි Buddha ඇති has taught වැදගත්කම about it මොකක්ද? and the meaning of interdependence. එහි ඇති Third one වැදගත්කම is how මොකක්ද? to apply it to ඒ our සඳහා own තියෙන practice. සූත්‍ර සහ Fourth ඒවායේ one is තේරුම මොනවද? how the කොහොමද modern ඒ අපේ correlation, ප්‍රායෝගිකව science, ක්‍රියාවට නංවන්නේ? etc. ඊළඟට Firstly, නූතන සමානකම් the ඒවා significance මොනවද? of interdependence theory. So, firstly, I would like to මේ have a thought අන්තර් පැවැත්ම පිළිබඳ න්‍යායයේ වැදගත්කම ගැන අපි කතා කරමු. gathered here. ඒකේ මේ සිතුවිලි පිළිබඳව කරපු පරීක්ෂණයක් නැත්නම් thought experiment එකක් ගැන In this තියෙනවා. world dies right now. When we think about it, we may think the bees may die and we won't get honey. That's it. But මේ මොහොතේ more deeper about ඔබ then කුමක් we would හිතාවිද? we would be ඔබට able to හිතෙන්නේ know මොකද්ද මේ what දැන් type of මේ effect it ලෝකේ will ඉන්න have සියලුම to us. මීමැස්ස I don't know මැරිනුත් whether this මැරිලා මේ is මොහොතේදී. quoted to Einstein or not, but it's generally attributed to Einstein, but I don't know whether it's actually Einstein. It says that if all the bees are died in this world right now, then in 4 years' time, all the mankind would die. So that quote, whether it is attributed to Einstein or not, whether it holds true or not, I will try to explain the complex relations of interdependencies between bees. මම මේ උදාහරණය තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඉන්ටර්ඩිපෙන්ඩන්ස් තියරි එක කියන්නේ මොකක්ද කියන. Basically a flower pollinator, right? So මීමැස්සෝ for කියන්නේ flowers to arise and මල් පරාගණය කරන කට්ටිය. food supply to arise, එතකොට මෙය mutual පරිසරයේ dependency is vital for පැවැත්ම the ecosystem. පරිසර පද්ධති තීන්වල පැවැත්ම සහ ඒ සමබරතාවය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් අවශ්‍ය ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. Basically, we don't understand. I'm not saying all of you, but of course me, I don't understand the immediate and the long-term consequences of what happens due to our actions. Basically, whether it be the mental මට action, හිතා ගන්න බෑ any type of මේ other අපේ action. ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඉදිරියේදී වෙන්නේ මොනවද කියලා. So, next slide, please. කෙටි කාලීන වශයෙන් සහ දිගු කාලීන වශයෙන්. As interdependency is really important, and without which බුදුහාමුදුරන්ගේ the සූත්‍ර core වලින් teachings of on Buddha's, dependent like arising the Four Noble Truths and ඒ mindfulness and everything won't make sense. So it's really important to delve deep එහි into තියෙන this එක් topic. සූත්‍රයක් මම So ගෙන the හර sutras දක්වනවා මේ where මොහොතේ. I'm just going to ඒක list තමයි some of the sutras. Of course, there are a lot of different ගොයම් පැල sutras where Buddha has talked about interdependency. ගොයම් පැල I'm සූත්‍රය just going to list the සාලි more ස්තම්භ සූත්‍රය. famous ones. One is the rice sapling sutra, where Buddha just looked at the rice sapling and gave a explanation of the inner 12 links of interdependence and how the rice sapling arises from the seed. ඊට පස්සේ So පළවෙනි sutra is the first dependent arising and its division. පළවෙනි These two have the same පරායත්තය subject, but they යේ have different පැමිණීම නැගී ways සිටීම of සහ එහි විවිධ කොටස්. Third is the Arya Pratya Samupada Namas Mahayana Sutra. So ඊළඟට these three මහායාන are the main සූත්‍රයේන sutras that, Buddha has talked about. So දැන් අපි firstly, බලමු in the බුදුහාමුදුරන්ගේ rice සූත්‍රාස්යෙන් sapling sutra or rice මේ sapling ඩිපෙන්ඩන්ට් sutra, ඔරිජිනේෂන් basically Buddha looked at the rice sapling ගැන and කතා thought කරමු. that the one who sees dependent arising sees phenomena, and the one who sees phenomena sees the Buddha. So here the කාට හරි phenomena is පුද්ගලයෙකුට මේ ලෝකයේ සිදින සිදුවීම් පේනවා නම් and etc. And ඒ එන ඒ රයි so as we go ඒ අයට පුළුවන් වෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්න ඇත්ත the meaning of ඇති සැටියෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන නිවැරදිව දැක ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. different levels of dependent arising. One is the කෝ casual dependence, මේ පැවැත්මේ which ස්තර තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි causal dependence. is ඒ simply කියන්නේ we can understand it යම් කිසි හේතුවක් නිසා වන පැවැත්ම flower රීසන් එකක් නිසා වෙන පැවැත්ම with relation to its substantial and contributing causes. The next we can also all of these are
examples of casual dependence. Also, if we ඊළඟට talk more කෝෂල් about ඩිපෙන්ඩන්ස් it, දෙවෙනි එක then the 12 links of යම් යම් කොටස් මත relations are වෙන also a casual dependence, where it shows පැවැත්ම that without a concurrent cause, යම් it කොටස් won't rise. Now, නිසා the second level of dependent arising is the dependence on parts. parts. So, what does this mean is, suppose a laptop, the laptop is dependent on its parts, right? Suppose the processor, උදාහරණයක් විදිහට අපි ලැප්ටොප් එකක් ගත්තොත් ඒ ලැප්ටොප් එක and battery, පවතින්නේ ඒකේ පාර්ට්ස් මත කොටස් මත. display, etc. Also, even if you go in different parts of it, the keyboard is reliant on its keys, and the display is reliant on each of the micro LEDs that are there, right? So, and even the battery is reliant on the chemical composition that makes it up. So, this is the dependence of part. So the first part, the casual dependence, are accepted by all of the schools, all the 4 schools of Buddhist philosophy. And පළවෙනි එක මේ කෝසල් ඩිපෙන්ඩන්ස් ඒක 4 schools of philosophy වලට අයිති වෙන දෙයක්. දෙවෙනි එක dependence on parts කොටස් මත රඳා පැවැත්ම. So the third third level of dependent arising තුන්වෙනි is එක තමයි dependent arising existing merely imputed by the label or the conceptual mind. So what does that එතන mean? තියෙන්නේ So this is the most complex understanding of dependent arising, which is really hard to understand. So මේ තුන්වෙනියට සඳහන් කරපු ඒ dependent arising ගැන එක තමයි ඉතාමත් අමාරුම you must understand emptiness, which I'm sure තේරුම් my ගැනීම fellow සඳහා. panelists will be giving more thoughts about how to understand emptiness and all. This level of dependent arising would be අපි මේ රූප සටහන ආශ්‍රයෙන් මේ පැහැදිලි කරගෙන ඉන්නට බලමු. we realize emptiness. So basically, as we can see, three homes, we name it differently. One as bedroom, one as meditation, bedroom, one as meditation dining room, dining room. That is merely a label, and it is dependent on the many factors, right? Suppose there is මේක dining room, meditation අපි මේ කාමරවලට දී ඇති ලේබල් එකක් පමණයි. that's just a label that's being imputed upon the houses. So if we change the meaning, could you go on the next slide, please? Yeah. So if you change the meaning, we can name the first as the dining room, the third as the meditation room, and second as the bedroom. It won't lose its meaning, but if we go and try to අපි find the මේක වෙනත් විදිහකට මේවා කරත් එහි තේරුම bedroom, අයින් වෙන්නේ නැහැ. we won't be able to find it. We can deduct it by using the sevenfold reasoning of Chandrakirti. අපට එය විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ඡන්ද කිතිවල Also, ආකාර 7කට තියෙන the short. ධර්ම කරුණු භාවිතා කරමින්. So the middle one, if we see, we can call it short, right? But it's dependent on the 2 factors, whether it's අපි shorter බලමු than මේ the interdependence longer tree අන්තර් or it's පැවැත්මේ shorter, සහ it's longer than the ඒ shorter tree. පැවැත්වීම ඒ ඇති So මොකක්ද ගැටලුව කියලා. really complicated matter. So if things are merely postulated by minds that accord with worldly convention and have no existence from their sides, then why is that even if we call a stone gold, it does not become gold, and it does not have the functionality of the gold? Whereas gold maintains the conventional identity of gold when we call it gold. So basically, to answer, there are many different ඇයි අපි පොඩ්ඩකට හිතමු මෙහෙම many ඔබ different යම් කිසි ගලක් traditions පෙන්නලා that answer. So basically, one of we the called a answers stone is basically there are 3 criteria to exist conventionally. ඒ ගෝල්ඩ් එකක් නොවෙන්නේ මන්ද ඒ රත්තරන් දෙයක් නොවෙන්නේ මන්ද ඒ පැහැදිලි කර ගැනීමට අපට Probably can see that. So basically, what I'm trying to say here is all of these are ආකාර related තුනක් to අපට Buddhist- උදව් වෙනවා සම්ප්‍රදායික ලෙස. all of the Buddha's teachings are related to dependence and interdependence. So next, yeah. So out of 84,000 Buddhist teachings or divisions of Buddhist teachings can be 84000ක් or තියෙන indirectly ධර්ම පාඨයන් linked to the all of them core meaning of ඒ සියලුම සූත්‍රයක්ම interdependence.
එකිනෙකට සම්බන්ධයි. whatever Buddha teaches අන්න ඒවා is එකිනෙක මත directly රඳා related පවතිනවා. to independence or කෙලින්ම indirectly හෝ related. වක්‍රාකාරව. So now the interdependency's effect on practice is we will be able දැන් අපි මේ ප්‍රගුණ කිරීම compassion යම්කිසි ප්‍රගුණ කර මේ ඉන්ටර්ඩිපෙන්ඩන්සි or අන්තර් පැවැත්මේ ඇති හොඳ and insight into the පැවැත්මේ real ඇති this. හොඳ දේවල් මොනවද කියලා අපි As, බලමු. now due to time constraints I'll just be giving us slight මගේ කාලේ තියෙන තියෙන සීමා සහිත බව නිසා මම ඉක්මනට වේගෙන් මේ one is the butterfly කොටස් effect, වශයෙන් where dependent ඉක්මනින් arising මගේ levels of පරීක්ෂණ dependent පත්‍රිකාව arising ඉදිරිපත් කිරීමට බලනවා. action. According to this theory, every action, Now, no matter how small, is modern scientific correlation, the the butterfly effect. suppose the මේ butterfly සමනලය flapping its wings in US, ලැබෙන causing a බලපෑම tornado මොකද්ද? here, which is simply really interesting and intriguing. The second correlation is the theory of special relativity, where it shows time as relative, ඊළඟ න්‍යාය තමයි which මේ relates to the fact of second විශේෂ level වූ of dependent arising. සාපේක්ෂතා The බව. third is neuroscience, where it's simply said that the එය සරලව සඳහන් කරනවා exists by the මේ brain activity or the brain අප අවට cells. පරිසරයේ තියෙන which kind of correlates with the third of ඉන්පසු where අපි it's නියුරෝ cells සයන්ස් නියුරෝ විද්‍යාවට යනවා. by brain මේ නියුරෝ සයන්ස් වලදී ස්නායු විද්‍යාවේදී කියනවා ඒ ස්නායු විද්‍යාවේ The conclusion here that I'm trying to present is the principle of interdependency profoundly එතකොට නිගමනයකට එන්න with පුළුවන් this practice, and it not only provides බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් පුරුදු පුහුණු කරන්න නම් ඉන්ටර්ඩිපෙන්ඩන්සි කියන මූලික ධර්මතාවය ඉතාම අපට අවශ්‍යයි. also has a practical implications for ethical මේ conduct and compassion and the යථාර්ථභාවය සත්‍යයේ ස්වභාවය හඳුනා ගැනීමට අපට උදව් වෙනවා. ඊළඟට ඊට සම්බන්ධ වෙනකුත් පාර්ශ්ව ගැන දේවල් ගැනත් අපට ලබා ගැනීමට එය හේතුවක් වෙනවා. this presentation would benefit all sentient beings and would be elevating all of their sufferings. Thank you. Thank you. Thank you, Rinpoche, your detailed explanation on ඔබගේ විස්තරාත්මක ඉදිරිපත් කිරීමට අපගේ ස්තුති පිරිනමනවා. from the different levels of the sutras, explain මීළඟ පරිශන පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ වෙන්ඩබල් අශීන් තේරවංශ. from the point of view of Thank you very much. Now our next speaker ජාත්‍යන්තර පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා විදිහට කටයුතු කරන ස්වාමින් වහන්සේට from Myanmar. Please come and give your speech. You have 12 minutes. ප්‍රඥාවේ ගැඹුර විමර්ශනය කිරීම ගවේෂණය කිරීම යන ප්‍රධාන මාතෘකාව යටතේ නිර්වාණ අවබෝධය සඳහා යන මගෙහි ප්‍රඥාවේ කාර්යභාරය සහ පාලි ත්‍රිපිටකය අනුව එය අප තුල නූතන ලෝකයේ සහ බෞද්ධ දර්ශනය තුල එය විග්‍රහ කරන්නේ කෙසේද යන මෙන් cultivated in the modern මේ world. පරිශ්‍රණය ගැන කතා කරනවා. Penya wisdom plays the most important role in liberation from the cycle of පඤ්ඤාව නැත්නම් ප්‍රඥාව ඉතාමත් වැදගත් කාර්යභාරයක් කරනවා. මේ අපේ දුකට පත් වෙන චක්‍රයේ බුදුහාමුදුරන් විසින් උගන්වා ඇති. ප්‍රඥාවට හා සමාන කළ හැකි ආලෝකයක් තවත් කොහෙත් නැහැ. ඒ වගේම නූගත්කමට වඩා තව කළුවරකුත් නැහැ. the opposite of wisdom, penya, which ignorance
Ignorance is අවිජ්ජා is කියන්නේ the opposite of නොසලකා හැරීම. ignorance which is is the the opposite of synonym විජ්ජා. of Pinya, wisdom. විජ්ජා කියන්නේ අධ්‍යාපනය. According to the grammatical point of view, අවිජ්ජා it is a combination ignorance of the is the opposite vertical of noun, විජ්ජා. and which are knowing. which is the synonym. So, එය පඤ්ඤා it කියන means වචනයට no සමාන knowing. අර්ථයක්. Jia which නැත්නම් does not wisdom mean no knowing ඥානයට. worldly and ordinary things. ව්‍යාකරණානුකූලව නම් So the people or certain places. එය But it means පාටිකල් no එකක් knowing සම්බන්ධ that which කිරීමක් should වෙනවා. be නා known. not That is, the විජ්ජා follower knowing. knowing So the it means follower not truth knowing. can liberate beings Here from අවිජ්ජා the does cause. not mean not Vipas. knowing worldly. Moreover, it covers එහිදී the අපි මේ අවිද්‍යාව real යනුවෙන් natures of අදහස් කරන්නේ surface things and මේ four truths, so that one can මිනිස්සුන්ගේ නම් ගම් as you result. යම් යම් ස්ථාන පිළිබඳව අපට අවබෝධයක් නැති කියලා නෙවෙයි. They are said as the root එහින් of the අදහස් cause of වන්නේ vipa, the find the අපි දැනගත යුතු දේවල් දැනගත යුතු බව. Buddha. උදාහරණයක් විදිහට the four noble truths චතුරාර්ය සත්‍ය ඒ වගේ දේවල් අපි දැනගත යුතුයි. Pinya is opposite of the avijja. So we should understand Pinya is that knowing the true nature of පඤ්ඤා කියන්නේ things such as impermanence, suffering, and and four noble truths. Next, okay. Three type of wisdom, Pinya. ප්‍රඥාවේ කොටස් තුනක් තියෙනවා පඤ්ඤාවේ. එක මේ විවිධාකාරයේ වූ දැනුම් සම්භාරයන් විවිධාකාරයකට සඳහන් කරලා තියෙනවා ත්‍රිපිටකයේ. නමුත් මේ කොටස් තුනක් මම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉගෙන ගැනීමෙන් ලැබෙන ඥානය. ඊළඟට හිතීමෙන් පැතීමෙන් ලැබෙන දැනුම් සම්භාරය. ඊළඟට තමාගේ මනස දියුණු කර ගැනීමෙන් ලැබෙන ප්‍රඥාව. මේ තුනෙන් බුදුහාමුදුරන් වඩාත්ම කරේ අන්තිම එක නැත්නම් මොලේ දිනු කර ගැනීමෙන් ලැබෙන අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සලකනු ලබනවා. අර අන්තිමට කියූ කර්ණ තමයි වැදගත්ම කර්ණ කියලා. අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ බවට පත් උනේ ඔහු එහෙ මෙහෙ ඇවිදීමෙන් එක් තැනකට ගොස් ඔහු ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රායෝගික මානසික මනස සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩවලට සම්බන්ධ වුණා. අපි ඔක්කොම දන්නා පරිදි මේ වෙසක් දවසේ වෙසක් මාසේ 15ක පොහොය දිනේ බෝධිසත්වයෝ ඇතුළු වුණා the Bodhi tree බෝධි ශාකයට set under the ඒ බෝධි tree එක යට වාඩි වෙලා ඉන්න ගමන් එයා ලොකු තමාටම ප්‍රතිඥාවක් දී ගත්තා. ඔහුගේ ඉරියව්ව වෙනස් කරයි නැත්නම් break the posture නැත්නම් තමාට තියෙන සම්මතය බිඳ දමා යනවා බුදුන් වහන්සේ වෙන බුද්ධත්වය ලබා ගැනීම දක්වා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ මෙඩිටේෂන් වැනි ක්‍රමානුගමනය කළා. වඩාත් මනස ගොඩාක් උසස් තත්ත්වයට පත් කරගත්තා. බෝධිසත්වයෝ මේ ආකාරයට මේ දිගටම භාවනා ක්‍රම කරන්න පත් කරගෙන හිටියා. වැහි මධ්‍යම කාලයේදී රැයේ තවත් මෙහෙම අద్భుත දැනුමක් ලබා ගන්නට යුණා. මේ සුපර්නෝමල් ඉහළ තත්ත්වයක තියෙන නොලෙජ් එකක් දැනුමක් he practiced vipassana meditation. When he practiced vipassana meditation, he took ඔහු දැක්ක අපේ කර්මයට අනුව සමහර අය
avijja, formation, sankhara, and so. සමහර පුද්ගලයෝ මරණ බව දකිනවා. ඒ වගේම Object of සමහර Vipassana ශිෂ්‍යෝ meditation. නැවත In other ඉපදෙනවා. words, he tried ඒ to වගේ see the, දේවල් අපිට nature, කර්මය තුලින් suffering nature, ගන්න and පුළුවන්. the හොඳ හෝ නරක. of it. These 12 factors. Next. Before he practiced Vipassana meditation, අපි විපස්සනාව ප්‍රායෝගිකව හුරු කරන්න කලින් අපිට based on mindfulness of breathing after getting මේ ඩිපෙන්ඩන්ට් ඔරිජිනේෂන් යටතේ ඉන්න ඒ ෆැක්ටර්ස් කරුණු සම්බන්ධ කරගෙන විපස්සනා භාවනාව වඩනකොට ඔහුට පුළුවන් වුණා බුදුරජාණන් වහන්සේට පුළුවන් කරා පොත් රූපාවචර ඥාන ඒ ලබා ගන්න කොහොමද සතිමත් බව සහ හුස්ම ඉහළ පහළ ගැනීම තුලින් මේ වාගේ තත්වයකට ඇතුල් වීම සහ පිටවීම ඔහුට පුළුවන් වුණා ඥාන තත්වයකට ලං වෙන්න. then he emerged from that ඥාන. ඒ ධානය තුලින් ඔහු මතුවෙනවා. ඒ වගේම ඔහු පුරුදු පුහුණු කරා විපස්සනා කරුණු 12ක් ඔස්සේ ඔහුට පුළුවන් තරම් කැමැති පරිදි ඒ විපස්සනාවට අනුව ඔහුට පුළුවන් වුණා අරහත් භාවය ලබා ගැනීමට. Maya is also sonya, metta is also sonya, aggregates are also sonya, and Santana bases are also sonya. What is a sonya? It is a Pali term that is එතකොට equivalent to ඒ the Sanskrit term. ඕනෑම පෘථග්ජන මිනිහෙක් සමන්විත වන්නේ මනස සහ මැට ද්‍රව්‍ය සහ 5 aggregates කියලා අපි කියනවා and 6 internal bases. පසුබිම් 6ක් යටතේ ගොඩ නැගිලා තිනා. ඒවෙන් එකක් තමයි මනසත් ශුන්‍යයි කියනවා. The matter is also ශුන්‍යයි. ඒ කියන්නේ මේ ද්‍රව්‍ය වස්තුනුත් ශුන්‍යයි. මේ 5 aggregates කියලා තියෙන ඒවත් ශුන්‍යයි and 6 internal bases ඒ මේ හැම එකක්ම ශුන්‍යයි. එතකොට what is ශුන්‍ය? ශුන්‍ය. මොකද්ද මේ ශුන්‍ය කියලා? It is a Pali term. ඒ පාලි වචනයක්. That is equivalent to the Sanskrit term ශුන්‍ය. ශූන්‍ය. මේ සංස්කෘත මේකට අදාළව තියෙන ශුන්‍ය කියන පදයට සමාන පදයක්. ඒ අනුව එහි මීටන එක මේ පාලි ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂයේ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඒ මෙහෙම තියෙනවා empty devoid of reality his යථාර්ථයෙන් තොර unsubstantial phenomenal slowly conclude your speech. ඊළඟට නිබ්බාන කියලා තියෙනවා. කරුණාකරලා ඔබේ කතාව අවසන් කරන්න. Such as impermanent, suffering, and non-self, and found truths, therefore, a craving attaches by aggregates, and wrong view takes by aggregates as I or self, what we call fears, individuals, is the confination of the aggregates in which there is an empty source of self, as long as ignorance, craving, or existing in mind appears we're not free from suffering. Our bodies are gained supernormal knowledge that can see the past life and time and being form beings realize the empty of self and five aggregates and elsewhere remove all many defilements through the practice of wisdom based on mental development. We disciples of the Buddha should try to reduce and remove all manner defilements, including ignorance and craving, wrong of rebirth, and through the practice of wisdom based on සාරාංශගත කරනවා නම් ඇත්තටම නූගත්කම ආවරණය කරනවා දේවල් වල සැබෑ තත්ත්වය සහ චතුරාර්ය සත්‍යය.
Thank you, Venerable. Your explanation on the ඔබේ විස්තර කිරීමට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා wisdom හාමුදුරුවන් වහන්සේට. due to dispel the ignorance. Also, you explained the Bodhisattva states. Also, quite a thorough explanation about how Vipassana meditation can be done with the understanding of dependent origination. And you concluded the way the Shunyata teaching is mainly come from with the Pandaparamita Sutra. Thank you for your comment. Our next speaker අපි ඊළඟ is පරීක්ෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ Noble Ishakaramba, පූජ්‍ය ගෙෂේ ජමුනෝබු India. Please start your ඉන්දියාවේ කර්ණාටක ප්‍රාන්තයේ ගන්ධන් ශාස්ත්‍ර ආරාමේ ආරාමවාසී වෙනබල් ගෙෂේ ජමුනෝබු උන්වහන්සේගේ පරිේශණය අනාත්ම නැත්නම් ශුන්‍යාත පිළිබඳ කරන විමර්ශනය පාලි ග්‍රන්ථවල සඳහන් කර ඇති අනාත්ම සංකල්පේ නැතිනම් රික්තය නැත්නම් හිස් බව ප්‍රඥා පාරමිතා සූත්‍රයට අනුව සහ ඒ අනුව කොහොමද අනාත්ම සංකල්පය අපේ නිදහස් බව ලැබීමට කොතෙක් අදාළ වේද අද ලෝකයේ තුල සහ එහි අදාළ බව ගැන තමයි කතා කරන්නේ. I would like to behalf on express here on behalf on the Sindor Lotus Foundation from Vietnam to hearty congratulations to you all and the Mahasangha and Kerumbache, Geshe and so many Sangha who attended this great conference. So I think it is immensely, really wonderful and auspicious to host such a great event. මම හිතනවා මේ වගේ ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ වූ උත්සවයක් පැවැත්වීම Congratulations to ඉතාමත් හොඳ දෙයක්. මම මේ සංවිධායක මණ්ඩලය ඇතුළු සියලු දෙනාටම මේ පිළිබඳ මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. So my topic මගේ මාතෘකාව තමයි අනාත්ත and ශුන්‍යතා. another means that with Tibetan terminology so we call the Dhamma. And Shunyata means that Tibetan call අපි බලමු මුල් පෙළ පොත්වලට අනුව root text of අනාත්ත and ශුන්‍යතා. What is අනාත්තව ශුන්‍යතාව? අනාත්ත හෝ ශුන්‍යතා යනු කුමක්ද? අනාත්ත and ශුන්‍යත කොහොමද තේරුම් ගත යුත්තේ? the root test of Anatta. එහි අදාළ බව අද ලෝකයට එහි අදාළ බව කුමක්ද? Third one is how to understand the Anatta and Shunyata. And fourth one is how to relevance to today's world. අපි බලමු ඊළඟට මේ සංකල්පයන් අපිට තේරුම් ගන්න අදාළ වෙන සූත්‍ර සහ Three categories in the ඒවායේ Sanskrit language. Anatma. කමෙන්ටරිස් මොනවද කියලා පාලි අටුවා මොනවද කියලා අපි බලමු. සංස්කෘත භාෂාවෙන් අපි කියන අනාත්මන් Prajparamita Sutra. ඊට අදාළ පෙළ තමයි ප්‍රඥා පාරමිතා සූත්‍රය, Now next we හාට් සූත්‍රය, commentaries of the ඩයමන්ඩ් සූත්‍රය and so forth. as follows. Nagarjuna's එතකොට fundamental ඒ wisdom. පිළිබඳව ඇති අටුවා ප්‍රඥා පාරමිතා සූත්‍රය සම්බන්ධයෙන් තියෙන අටුවා පහත පන්නාත පරිදි සඳහන් කළ හැකියි. By the India great master. අනාත්ත හෝ ශුන්‍යත කියන්නේ So now කුමක්ද? we why the Buddhists always talk about the Hey. anicca, it's mitapa. බෞද්ධයන් හැම වෙලාවෙම අනිච්චාව ගැන කතා කරන්නේ. අනිත්‍ය ගැන කතා කරන්නේ. ඒ අනාත්ත and ශුන්‍යත ගැන කතා කරන්නේ. Reality of the phenomena. මොකද මම හිතනවා අපි සියලු දෙනාම තේරුම් ගත යුතුයි කියලා මේ යම්කිසි සිදුවීමක මේ යම්කිසි තියෙන දෙයක සැබෑ තත්ත්වය තේරුම් ගත යුතුයි. As well as the root of samsara.
මේ සාගරයක් බඳු වේදනාවෙන් දුක්ඛ වේදනාවකින් අපට නිදහස් වන්න නම් අපි නිදහස්ව ලබන්න නම් අපි මේවා ගැන වැඩියෙන් නොහිතිය යුතුයි. බුදුහාමුදුරන්ගේ දර්ශනයට අනුව නුගත්කම තමයි සියලුම වේදනාවන් වලට දුක්ඛ දෝමනස්යන්ට මුල. ඊළඟට සංසාරේටත් මුල් වෙන මූල මණ්ඩලයේ තියෙන්නේ අන්න එතන. Independent self. So now it's here, so no need to iterate too much, no need to introduce each other. Maybe because you are all scholars, and already professional on this case, so no iterate about this one. My main point is we always talking about that ignorance is the root of suffering. මගේ ප්‍රධාන That it is arises so many negative emotions. And afflicted emotions, it makes suffering for all sentient beings. We always we talk, reiterate about this one. So now we, how to do is that we have to try. අපි බලමු මේ தත්ත්වයන් අපිට කොහොමද මේ ළඟා කරගන්න කියලා. We should realize that what is the real. ඔබ එතකොට අවබෝධ කරගනි මොන වගේ මේ at the Buddhist point of view, we hope to වස්තුවක්ද මෙහි තියෙන්නේ කියලා. purify the negative emotions. ඔබේ ඍණාත්මක හැඟීම් ඔබ පිරිසුදු කරගත්තොත් eradicated your such thing the afflicted emotion, the anger, jealousy, desire, attachment. So then through the practice of the wisdom and which understand මේ අනාත්ම සහ ශුන්‍යත යන කුමක්ද? එයින් අදහස් කරන්නේ emptiness. යම් කිසිවක් නැති බව. we have questions. ස්වායත්ත වස්තු නැති බව. All negative emotions that was due to the සියලුම සත්‍යයෙන් සහ අනිකුත් සත්‍යයෙන් ඕන කොටස් ලෝකයේ පවතින්නේ in how to dependent way. because it is අනෙක් එක්ක මත තව එකක්. natural organization. එතකොට කිසිම ස්වායත්ත පැවැත්මක් ගැන අපිට කතා කරන්න බෑ. අපි ස්වායත්ත පැවැත්මක් ගැන කතා කරන්න බෑ. Where we there are so many negative emotions, so many afflicted emotions already. ගොඩාක් ඍණාත්මක හැඟීම් තියෙනවා. Because it is natural organized already in. ඇයි අපි තුල එහෙම ඍණාත්මක දේවල් මනසේ ඇති වෙන්නේ? So now you look at the Charles Darwin's evolutionary theory. චාල්ස් ඩාවින්ගේ පරිණාම පිළිබඳ තියරි න්‍යාය දෙස බලන්න. It's a natural rule. ඔව් එතන කියලා තියෙනවා ස්වභාවික වර්ණය, natural selection කියලා, natural rule කියලා දෙයක්. ස්වභාවික වර්ණය. So now we had to try to prepare the answer for these questions. එම නිසා අපි මේ මං ඉහතින් අහ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න සූදානම් විය යුතුයි. What is අනාත and ශුන්‍යත? අනාත සහ ශුන්‍යත කොහොමද? එයින් අදහස් වන්නේ මේ emptiness නැත්නම් රික්තයක් ඇති බව, කිසි දෙයක් නැති බව. එතකොට එහින් අපිට අදහස් වෙනවා lack of independence. independence මදිකම පිනමිනා සම්බන්ධයෙන් වස්තුන් සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන්. Something there we Buddhists have so many different schools. Some kind of the schools Nibbana means distinguished. Distinguished that craving, the desire, attachment, and sub-grasping, all negative emotions extinguished. Then your body, 5 skandals and the 5 aggregates also distinguished. Then why is with of ultimate goal? Why we try to practice on so many different precepts and wisdom, and there are so many paths to the enlightenment. That's why we have to do. Because the fundamental goal is extinguished. So
on Buddhist case, and the Tibetan Buddhism, so we call it when the Arhat, the being, enlightened beings, the Arhat and the Buddha, after the death of the Buddha, what happened? Arhat, the enlightened being, the cravings are extinguished, desire, attachment, and so many negative emotions extinguished, but enlightened mind be continues. Our heart is after the death, the multi-billion years they remain the meditation state, and finally they engage to the Mahayana path and practice the more, and finally they go to achieve the enlightenment. So it is the Mahayana traditions. So now what I mean is I have to prepare the answers or some kind of the Theravada tradition. That means distinguish that Nibbana. What is the final goal? Now, as please my previous slide. Previous one. Now here I'm talking about the free from these themes. Otherwise, how to remove all negative emotions. It's dependent on the understanding the emptiness. So that's why emptiness is very. දැන් අපි බලමු මේ සාකච්ඡා සියල්ලම තුලින් අනාත්ම සහ ශුන්‍යත යන කුමක්ද කියලා. ඒකට අපිට උදව් වෙන්නේ අපේ අන්තගාමී four extremes අපේ ජීවිතයට බලපාන අන්තගාමී කරුණු හතරක් තියෙනවා. අන්න ඒවෙන් උදාහරණයක් දෙන්න. කිසිම දෙයක් ඒ තුලින්ම පැන නොගන්නේ. කිසිම දෙයක් වෙනත් අය නිසා පැන නොගන්නේ. එතකොට ඒ මතම හෝ වෙනත් අය මත කිසිම දෙයක් පැන නොගන්නේ. without cause and කිසිම දෙයක් ඇති වෙන්නේ හේතුවක් සහ යම් කිසි තත්ත්වයක් පළ නැතුව. එතකොට අපිට මේ අන්තගාමී කරුණු හතක් තියෙනවා. මේ ශරීරය කොටස් එකට එකතු වීම ආත්මයක් නෙවෙයි. ශරීරයේ හැඩය කියන එක ආත්මයක් තමාගේ ස්වරූපේ නෙවෙයි. යම් කිසි ශරීරයකට නෑකමක් තියෙන එකත් තමාගේ නෙවෙයි. self නෙවෙයි. Geshe-la, please slowly conclude your speech. Because I showing the care picture of මේ සියලු කාරණා පෙළගස්සලා කිසිම දෙයක් කිසිම කෙනෙකුට අයිති නැහැ කියනකොටම අපට අර අනාත්ත නැත්නම් ශුන්‍යාත නැත්නම් හිස් බව කියන සංකල්පය එතකොට අවදීම් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි නිදාගෙන සිටීමෙන් අවදීම. ළමයෙකුට වගේ තියෙන මනසෙන් අවදිවීම. Now I have here the four picture. First and the symbolize සාමාන්‍ය තත්ත්වයකදී අපි සිදුවන අවදිවීම. Something like it's some person they were dreaming, and the dreaming person are not a real person, but people grasping at within the sleeping, they are grasping in the real ones. Second picture is showing the children. The children's capacity is very low. That's why it's a cartoon picture. They are very interested with the cartoon picture. Why? They don't know. So not realism what is real or the fact one. Actually, on the cartoon, they're just like illusions, not true. But the children capacity is very low and not fully wake up. So that's why they are grasping the truly existence.
So next, what the normal person also be grasping the house and tables, everything to be grasping truly existence. When we get the enlightenment, the fully working out, at that time, every phenomenon is just like illusion and there's nothing. So next one. So now we are here to draw some picture. It's to symbolize, because here this concept of shunyata arose in the idea of the true truth and the form of truth and the table jars. It also මේ ශුන්‍යතා කියන සංකල්පය නිසා සත්‍යයන් දෙකක් අපට ලබා දීලා තියෙනවා. එකක් චතුරාර්ය සත්‍ය, ඊළඟට ත්‍රිවිධ රත්නය, බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන ත්‍රිවිධ රත්නය. එතකොට මේ සියලු කාරණේ මේ ෆෝබල් චතුරාර්ය සත්‍ය සහ ත්‍රිවිධ රත්නය අපට මේ ශුන්‍යතා කියන සංකල්පය තුලින් තමයි අපට පිටුලට ඇවිල්ලා දෙන්නේ. reach the path, the practice on the path to enlightenment, the nirvana and the cessation, the suffering. If you follow the dark blue, the conventional truth, it is artificial, it is contaminated things. Those if you follow to the blue darkness, it is the conventional truth, not the real one. That you create and the origin of suffering. Then it project produce the truth of suffering. This we talk about something more about how emptiness and the truth of the border, what is the interdependent and the interrelationship. So that's one. Thank you very much, Kishla. Okay. Your time is run out now. Okay. Thank you. Okay, thank you. Now I must conclude. My chairperson, Sir. Mama. May I ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. And its cause. Thank you. Thank you. Thank you, Kishla. Kishla has started his presentation to understand about the Anatan and also Shunyata. And Kishla හිමියන්ට බොහොම ස්තුතියි උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කරේ. මේ ශුන්‍යත නැත්නම් emptiness කියන සංකල්ප පිළිබඳව. The sources, the Sanskrit sources, Pali sources, and also goes round why it is important to have this understanding of Shunyata due to the to dispel the ignorance, which is the root of our difficulties, and how ignorance, ignites all other afflictions such as attachment, aversion, and so forth. Also, Kishla talk about what happens after the experiencing arhatship or nirvana, and also what happens after attaining full enlightenment. Also, Kishla talk about the concept of emptiness is started from the two truths, and two truths can be traced back to the Four Noble Truths, and the Four Noble Truths we can talk about the three jewels. Thank you very much, Kishla, for your speech. Now our next speaker is Venerable Kishingawa Sonam. අපි ඊළඟ පරිශන පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ පූජ්‍ය ගෙෂේන නවං සොනම් සුද්ධෝතම දලයි ලාමාතුමාගේ ඉන්දියාවේ ධර්මශාලාවේ පිහිටි කාර්යාලයේ සුද්ධෝතම දලයි ලාමාතුමාන්ගෙන් පරිවර්තකයා ලෙස කටයුතු කරන වෙනරබල් පූජ්‍ය ගෙෂේ නවං සොනම් ප්‍රසංගික මතයට අනුව සංස්කෘත සම්ප්‍රදායේන අනාත්ම සංකල්පය ගැන සිදු කරන විවරණයක් විදියට with this salutation to Buddha Shakyamuni, ශාක්‍යමුනි බුදුන් වහන්සේට ගෞරව පුද කරමින් I
my presentation by first paying my ප්‍රසන්ටේෂන් එක obeisance, මගේ to ප්‍රස්තුතිකරණය His කරන්න. Eminence Gyabjilin Rinpoche, the reincarnation of the tutor, the senior tutor of His Holiness Dalai Lama, and my also homage goes to the emeritus abbot of my own monastery, Serme Monastery, along with the panelists in the Sangha Assembly, සියලු දෙනාටම මම and මගේ all the ස්තුතිය dignitaries, ගෞරවය as well as පුද කරනවා. lay practitioners and other ඒ parties. වගේම මේ සඳහා සහභාගී වෙන අනිකුත් And also සියලුම I would like පාටි to take this opportunity සහභාගී වන්නන්ට සහ to thank the මේ අනුව organizing මේ committee ගිහි පාර්ශවයේ මේ giving me බුදුදහමේ this කරුණු opportunity to ප්‍රායෝගිකව ප්‍රගුණ කරන පිරිසත් මම ඉතාමත්ම my view on selflessness or emptiness in මගේ Sanskrit, අදහස මේ particularly selflessness නැත්නම් ආත්මයක් නැති තත්වය so since we have limited time, සංස්කෘත සම්ප්‍රදායට අනුව අපට සීමා සහිත කාලයක් තිබෙන බැවින් I think this doesn't seem to be working. So the slide, can you go into the next slide? Okay. So now in the practice of emptiness, it's very important. emptiness have නැමැති a නැත්නම් foundation to begin with. රික්තක බවය If you රික්තකයක් don't have the නැත්නම් foundation, then කිසිම there's දෙයක් no නැති real, බව spare, තේරුම් ගැනීමේදී for the path to grow. So at the foundational basis, what we call is establishing the two truths. So here Nagarjuna, who emerged, I think around 80 years after the demise of great Parinirvana of Buddha Shakyamuni, said this in Mula Madhyamaka Karika, Fundamental Wisdom. නාගාර්ජුන මූල මධ්‍යම කාරිකාවේ කියලා තියෙනවා. That the Buddhas had spawned නාගාර්ජුන perfectly ෆන්ඩමන්ටල් the මූලික the worldly නැත්නම් conventional truth. ප්‍රඥාවේ මූලික කොටස් ගැන කතා කරනකොට උන්නා සඳහන් So කරලා the තියෙනවා. same concept has මේ been ධර්ම කරුණු resonated by අපට බුදුන් වහන්සේ පෙන්නලා දීලා තියෙන ධර්ම in the කරුණු 5th century. In it, සියලුම දේ පැවැත්වෙන්නේ where he says, සත්‍යයන් දෙකක් with මත. worldly object of deceptive worldly mind, පළවෙනි සත්‍ය and තමයි object of trans-worldly mind and thought, the conventional පැරණි and the ultimate ලෝකයේ reality has been spoken. සාම්ප්‍රදායික සත්‍ය Go to the next slide. ඊළඟට So without a basis ultimate of truth conventional of reality truth cannot be taught. නැත්තම් යථාර්ථභාවයේ තියෙන If you don't have අවසන් a proper සත්‍ය idea of the conventional truth, there is a great risk of falling into the extreme. මේ සාම්ප්‍රදායික සත්‍යයේ Thinking තියෙන that now, because we are not able to trace a pinpoint ගැන any යම්කිසි single මූලික අවබෝධයක් නැතුව concrete entity මේ that අවසානට එන සත්‍ය ගැන So ඉගැන්වීමක් if කරන්න you have බෑ. a proper foundation of a එතකොට conventional existence, අල්ටිමේට් අවසන් වශයෙන් එන you are on the සත්‍ය ගැන same path when you තේරුම් explore the නොගෙන reality of emptiness, because you නිර්වාණය fall into the extreme of ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. highly සදාකාලික නිදහස ලබා so ගන්න without බැරි වෙනවා. understanding the ultimate reality මේ අදහස නාගාර්ජුන cannot be attained. So in ස්ටැන්සර්ස් 70 stanzas, පේලි 6ක මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ස්ටැන්සර්ස් 6ක සඳහන් කරලා තියෙනවා. the slide is gone off, so without the slide, without help of my computer, I cannot go further, so please bear with me for a few seconds. Okay. So again, Nagarjuna says, as everything is devoid of any intrinsic existence, this හැම dependent දෙයක්ම origination has been මේ properly taught by the තම සූක්ෂම වූ පැවැත්මකින් the ultimate or බැහැර වෙන sublime නිසා reality is just this.
without perfection and endowment has said that by relying on කිසි both කෙනෙකුට සම conventional, කළ නොහැකි every තථාගතයන් diverse වහන්සේ විසින් aspects අපට of ඩිපෙන්ඩන්ට් phenomena is ඔරිජිනේෂන් perfectly පටිච්ච සමුප්පාදය So ගැන here අපට again, කියලා දීලා තියෙනවා. same concept that to understand ඇත්තටම emptiness, අවසන් you have to සත්‍යය mention, යථාර්ථය තමයි ඒ. retain the conventional existence of things. Next slide. Now, staircase of views to prasangika emptiness. අපි බලමු මේ එම්ටිනස් Question followers wanted to jump view directly to මේ එම්ටිනස් ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කරලා තිනා ප්‍රසාංගිකාස් එම්ටිනස් ඒ රික්තක බව කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි usually, if you really want to බලමු. train අපි properly, ඒකේ you have to build up foundations. So likewise, විශ්ලේෂණය කරලා යනකොට අපට පේනවා selflessness of being කියලා තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ there are many යම් staircases. කිසි දෙයක් පවතින්නේ නැහැ කියන මතය. You shouldn't belittle them saying that these are foundations. Actually, foundations are things from where you begin. So, ඒකට the කරුණු staircases of views to be practiced until you reach so Prasangika's viewpoints are as follows. Selflessness of eternal, single, unitary, and independent self. So here, usually, we have the concept ඒ of පළවෙනි soul එකෙන් in Christianity, පැහැදිලි කරනු ලබන්නේ traditions, and concept of Atma in Hinduism. ආත්මේ නිදහස් බව. So when you ask them to explain the concept of the soul or the self, independent self, they will say it doesn't have any parts, so it's single. It doesn't degenerate. It's not subject to impermanence, so it's permanent. And it doesn't depend on the aggregates, psychophysical aggregates that we have, or the 5 aggregates. So it's independent of the aggregates. So apart from our body and mind, they postulate an independent self which is just on its own and which doesn't have any parts and which is permanent and which is not subject to impermanence. So that is negated usually in the Theravada text very strictly. This is also mentioned greatly in our treatises. Second is දෙවෙනි කාරණේ තමයි more difficult one, selfless of substance. ස්වායත්ත. Now we tend to think of a self which is like the owner of our body. We භවයක්. say, this is me, this is my body, this is my title, this is my උදාහරණයක් විදිහට රජ්ජුරුවෝ ඔහුවට ඉන්න රටවැසියන් හා සමානව වගේ. body, the mind is your object of possession. So that's what it means by substantial autonomous. Substantially autonomous from the body and the mind, based on which basically I is imputed. So it's such a substantially autonomous self is again negated. Absence of such an autonomous self is another level of selflessness. Third one, okay, let's see. Now the first two one are with respect to person, beings, okay, not just phenomena. So when we explain selflessness or emptiness, the basis of emptiness is divided අනාත්ම බව. into two. Being or නැත්තම් person හිස් බව and the non-person. විශ්ලේෂණය The rest of කරනකොට මේ phenomena, පුද්ගලයාට which is අදාළව තමයි person මුල් කරුණු or දෙක අපි being. These are phenomena. විස්තර කරලා Being තියෙනවා. is a phenomena. In this context, a being and phenomena are mutually exclusive. Usually not mutually exclusive. So now selfless of phenomena. අපි බලමු Emptiness of මේ distinct නොයෙකුත් external සිද්ධීන් වල entity. So this is නැත්නම් Chittamagan's ද්‍රව්‍යයන් වල point, which is තියෙන quite close to අනාත්ම what quantum සංකල්පය physicists කොහොමද say කියලා. about the absence of a single independent external entity. බාහිර We are not going to go into සංසිද්ධියක් detail because we have limited time. තුල අපට දකින්න පුළුවන් හිස් බව. Emptiness being the referential object of its label from its own side. So when I call someone with your name, for example, let me take a name. Okay, I'll take just my name. That's the closest thing I can remember. So when I say I'm Ngawosonam, I tend to think this is the name Ngawosonam. That's the label. උදාහරණයක් From my විදිහට side, මගේ I නම ගනිමු. independently the locus of that name or label. So you can also use your own name and you say I'm this and that. මට Or if you say this is a wristwatch, independently from its own side, it seems to be the focal point of the reference, the label watch, wristwatch. But this is not the case. We could have called it a computer in the beginning.
Why is this a wristwatch and not a computer? Because it's just labeled as such. So understanding this actually is අපි මේ දීලා තියෙන එක එක වස්තුන්ට හරි පුද්ගලයන්ට හරි දීලා තියෙන නම නම ගත්තාමත් එතකොට ඒකත් එතනක් තියෙන්නේ අපි ඒකට එහෙම නම යම්කිසි නාමකරණයක් දුන්නාම when you say they have no true existence, this is quite vague. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට ඔරලෝසුවකට අපි ඔරලෝසුව කියන යට කම්පියුටරයක් කියන්නේ අන්න ඒ වගේ. එතකොට අපි එක් වෙන වෙනව තමයි මේ නාමකරණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එතනත් අපිට දකින්න පුළුවන් යම් කිසි හිස් බවක් තියෙනවා. emptiness එකක් තියෙනවා. Has already explained. I'm not going to go into the sevenfold reasonings, but I'm going to read it. The chariot is not accepted මේ පැවැත්ම කියන දේ නැති බව පෙන්වන්නට අපට හේතු ගෙන හරපාන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට චන්ද්‍ර කීර්තිස් මධ්‍යම කාරිකාහි සඳහන් වෙන දේවල්. අපි කරත්තයක් ගත්තොත් ඒකේ කොටස් වලින් ඒක සෙපරේට් වෙන්නේ නැහැ. Even though we all agree that a chariot exists. අපිට ඒක chariot කියලා කියන්න බෑ. That we are unable to locate a chariot. ඒක separate කරන්නත් බෑ. ඒ වගේම ඒකේ කොටස් එයාට අයිතිත් නැහැ. Such analysis and through worldly convention alone it is designated. ඒ තුල කොටස් තියනවා නෙවෙයි. Designate things, label things. Of course there is some kind of analysis that occurs, but not ඒ කොටස් වල තියනවත් නෙවෙයි. කොටස් ඒ තුල තියනවත් නෙවෙයි. Of course we have investigation team in crime branch, in CBI and so forth. So there is analysis there. We do researches. These are එතකොට අපට පැහැදිලි වෙනවා මේ පැහැදිලි කර ගැනීම තුලින් අවසාන වශයෙන් මේ හැම දෙයකම emptiness එක නැත්නම් හිස් බවක් තියෙනවා කියලා. මේක බොහොම ගැඹුරු කාරණයක්. Okay, next slide. Can you slowly conclude your speech? Yes. Please, next slide. Next slide. Okay, next. Okay, so now here Nagarjuna sums up everything. There isn't anything that is not dependently originated. There isn't anything that is not empty. So emptiness is applicable to everything that exists. මේ නාගාර්ජුන තුමන්ගේ කියමන තුල මේ emptiness කියන එක සියලුම ද්‍රව්‍යයන්ට සියලුම තත්ත්වයන්ට අපට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. සාමත්ම වැදගත් මේ තොංග කාපාහි දීලා ඇති උපදේශ අපි ගන්න. Therefore, not only the terms or labels are merely imputed through dependence on one another, but their defining attributes or thingy are merely imputed through dependence on one another. So they depend, the mind and object, they depend at every level on one another. Thus nothing exists on its own as self-characterized intrinsic nature. Next slide. Okay, next slide. So now you might want to say, why is ඔබට සමහරට අහන්න හිතෙයි ඇයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ emptiness මේ හිස් බව කියන එක වැඩි මතු කරලා ඉගෙනුවේ නැත්තේ කියලා. Is this reason? Because through misunderstanding emptiness, a person of little intelligence is destroyed, just like a snake wrongly sees or a magical spell. So Buddha හිස් බව කියන දේ තුලින් දනුම අඩු පුද්ගලයෙක් සමහරට විනාශයට පත් වෙනවා. Selected disciples, bodhisattvas, and later spread successively through Indian lineage masters until the Tibetan masters. So that's the reason why. එතකොට අපිට පේනවා It is for those with little intelligence to පොඩි දැනුම් සම්භාරයක් තියෙන කෙනෙකුට මේක තේරුම් ගන්න ඇඹරයි. මේ ගැඹුරු යථාර්ථයේ තේරුම They're all false. These are the purposes which my friends have already explained. So if people are interested in getting this presentation, I'll be happy to provide. And this slideshow will be with the organizers. You can claim it from there. And the translations are my translation.
Please, next slide. Or next slide. Okay, this is one of His Holiness' favorite. May I take the liberty of taking 1 minute extra because it's so important? For whom the white wings of conventional truth and suchness, emptiness, are spread wide, like the conventional reality, the practice associated with bodhicitta, which are based මම තව විනාඩියක පමණ කාලයක් ගන්නවා මේ ඉතාමත් වැදගත්ම කාරණයක් මතු කරලා දෙන්නට. shall take the lead in front of all swan-like beings, and through the powerful force of the wind of great virtue, he shall travel to the excellent shores of the oceans of great quality. Next slide. So again, Tsongkhapa says, the crucial points of profundity and vastness, so difficult to fathom, even for those bodhisattvas well learned in all academic fields, have found them perfectly, and upon properly developing familiarity with them, my mind is completely satisfied with the great celebration that arose from the impeccable single-pointedness, wisdom, and discipline. Sometimes pure faith in Buddhas heightens up in me. On other times, I remain by the kindness of great pioneers of the tradition, and on other occasions, respect for the learned masters. Next. Thank you. And compassion for the sentient beings. Please. Your time is up now. Okay, so this is from excellent instruction by Tsongkhapa. And this is the result if you meditate on emptiness. Basically, if you are a true practitioner of emptiness, compassion will flow in you spontaneously. So with this, because of limited time, I conclude here. Thank you. Thank you, Geshe-la. Geshe-la started his presentation, quotation from the Nagarjuna's Mula Madhyamaka Karika to explain the two truths, and also to Geshe-la explain it is extremely important. හෝනාගර්ජුනගේ මූල මධ්‍යම කාරිකාට අදාළව මේ එම්ටිනස් යන කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කරා. ඒ පිළිබඳව අපේ ස්තුතිය ඔබ වහන්සේට පුද කරනවා. මීළඟ පරිශන පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ ජපානයේ ෆුඑන්ජි විහාරයේ නායක හාමුදුරන් වෙන රෙවරන් පූජ්‍ය ජොකාන් ඕනෝ හිමියන් විසින් එම්යන්ගේ මාතෘකා වශයෙන් සලකා තියෙන්නේ අන්තර් පැවැත්ම පිළිබඳව තියෙන අන්තර් පැවැත්මට තියෙන ලින්ක්ස් නැත්නම් ලිගු ගැන සම්බන්ධතා ගැන. Non-Buddhist concept of anatma. And also Geshe-la explains the understanding of emptiness can be, can be developed, relation to the person and relation to the phenomena or other things and events. Also Geshe-la went quite detailed about how to develop understanding of emptiness relation to the self, the person, and how that analysis should be done. And so there are many good points. Thank you, Geshe-la. So our next speaker is Reverend Johan, head priest, Fusion Temple, Japan. Please proceed your speech. Thank you very much. I'm really honored to be here. And I ස්තුතියි සියලු දෙනාටම මම මෙහි පැමිණි සිටීම මට ලොකු භාග්‍යයක් ගෞරවයක්. Then first of all, I'm not an entertainer as a last session, yesterday's session, so please don't expect me the laughter or funny story as yesterday's. And good news is I'm the last speech in this session, so we're going to have a tea break after this, so please look forward to it. And my presentation is not difficult, so please take it easy on me. And I'd like to ask how many people have come to Japan? Oh, thank you. But a few, I think. So a lot of ජපානයේ සිට කී දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවද? කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. Have the, like a thoughts. What is a Japanese Buddhism? Look at this Japanese group. They're like ජපාන a colorful
robes and they are not බුදුදහම unified. යනුවෙන් අදහස් I කරන්නේ think මොකක්ද? also people think that what is Japanese Buddhism. So I would like to talk about Japanese Buddhism with the මම links of කැමති interdependence. ජපාන් බුදුදහම ගැනත් ටිකක් කතා කරන්න. Next slide, please. So I'd like to reflect on the fundamental teachings of Buddhism, summarized in the Pali phrase Sabena Dhamma Anatta, and its Sanskrit Sabadhamma Anatman. In English, all things are without self. අපි කතා කරමු These teachings serve as guiding principles අනාත්තා illuminating සහ the nature of ශුන්‍යතා self. කියන Japanese සංකල්ප ගැන. Buddhism, rooted in the Sanskrit tradition, has long embraced and nurtured this teaching. Next slide, please. Interpreting as everything හැම is දෙයක්ම එකිනෙකට interdependent. රඳා පවතිනවා. So this interpretation may be different මේ from තමයි the other ජපානයේ traditions. So I'd like to share බුදුදහමේ in the hopes of mutual understanding. අර්ථ In this නිරූපණය course, I aim to ජපාන් illustrate how බුදුදහමේ Japanese ශුන්‍යතාවලට Buddhism venerates the idea අදාළව of ඇති අර්ථ නිරූපණය. of හැම දෙයක්ම interdependence and its එකිනෙක significance මත රඳා as පවතිනවා. the example of sunyata in today's world. Next slide, please. The journey of Buddhism into Japan dates back to the 6th century when it arrived from Asia ජපාන බුදුදහම ගැන කතා කරොත් ඒ became a 6වෙනි predominant ශතවර්ෂය religion දක්වා for විහිදී over යනවා. 1,500 years. ඒවා අපට ලැබිලා තියෙන්නේ චීනෙන් සහ කොරියාවෙන් සංස්කෘත සම්ප්‍රදායන් ලෙස. එතකොට ඒත් එක්කලම අපිව භූගෝලීයමය වශයෙන් අපි කොන් කරනු ලබනවා දූපතක් විදියට. As you know, Japan is an island. එතකොට ජපානයේ සංස්කෘතියට විශාල වශයෙන් බලපාලා තිනවා. Distinctive form ඔබ of Buddhism. බුදුදහමේ ඉගැන්වීම් සහ ඉන්ටර්ඩිපෙන්ඩන්ස් අන්තර් සම්බන්ධතාවය කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ තේ පානය කිරීමේ උත්සව තියෙනවා. and Japanese garden, ජපාන් ගෙවත්ත සහ ඒ වගේ දේවල්. And Japanese gardens, flower arrangement, and so on. Looking into the history and the tradition of Japanese Buddhism, we find that its distinctiveness lies in these core elements. Next, please. So it's harmony, secularization, and ජපාන් diversity. බුදුදහමේ මේ So these contents අන්තර්ප්‍රයත්නට තියෙන essentially සම්බන්ධතාව interdependent. ගත්තහම ප්‍රධාන Highlight this මූලික ලක්ෂණ interdependence තුනක් within තියෙනවා. these ඒක three harmony characteristics today's session talk. So let's explore then- these three defining characteristics of Japanese Buddhism in detail to highlight interdependence. Next, please. So first one is harmony. Firstly, harmony stands as a principle in Japanese Buddhist philosophy. At the beginning of the 7th century, Prince 7වෙනි Shotoku, ශතවර්ෂයේ ජීවත් වූ the guy, Prince the great contributor to spread the Buddhism in රජකුමාරයෙකු වන Japan, established Shotoku the world's first value-based constitution, මුල්ලලා තියෙනවා emphasized මේ peace and ජපාන harmony is the greatest virtue, බුදුදහම and be පිලෝසොෆි එකක් respectful to the දර්ශනයක් three බවට jewels කියනවා. sincerely. So the establishment of this constitution facilitated එතකොට the spread සාමය හා of Buddhism සංවිධාව කියන across එක Japan, තමයි fostering a spirit of ශ්‍රේෂ්ඨතම harmony that remains deeply rooted in Japanese to this day. These aim to soften conflicts ශ්‍රේෂ්ඨතම arising from කාරණය the වන්නේ. simultaneous existence of Buddhism and the Japanese indigenous religion Shinto. So two ලෝකයේ religions. ප්‍රථම So වතාවට this led to a period අගයුම් of පදනම් harmonious කරගෙන coexistence of the two religions known as a ව්‍යවස්ථාවක් syncretism සකස් of කළේ Shinto සිතකු කුමරුන් and විසින් Buddhism, රජතුමන් and විසින්. fostered a mutual respect and consideration. සින්තෝ Shinto is බුදුදහම තමයි animistic, මුලදීම ආරම්භ seeing වුණේ. divine spirits elements like rocks, 75ක් mountains, ආවරණය වෙලා rivers, and තිබුණා. trees. So වනය Japan's සහ landscape is over වනගහනයන්ගෙන්. 75% covered by forests and mountains. එහි තිබුණ Underscores බොහෝම our deep එකින් connection with එකට nature. සමපාත වෙලා යන In the පරිසර Mahayana පද්ධතිය. Mahapariniva මේ Sutta, it ස්වභාවධර්මයත් said, එක්ක. all the sentient things had Buddha nature. So Japanese Buddhism, influenced by this, eventually sees nature has also Buddha nature in the later era. Next slide, please. Hence, we admire nature as a potential source of nirvana. So we මේ aim පින්තූර to create a වලින් පෙන්වන්නේ harmonious relationship between කොහොමද මේ humanity එකිනෙකට and the බොහොම nature in සාමයෙන් this world. සංවිධායෙන් තියෙන රිලේෂන්ෂිප්ස්
ජපන් බුදුදහම තුල ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ කියලා. Placement of Buddhist headquarters temple is almost surrounded by abundant forests and mountains like this. බොහෝ වෙලාවට ප්‍රධාන පන්සල් ආශ්‍රය කරගෙන ඒවා අවට සමන්විතලා තියෙන්නේ විශාල කැලෑ කඳු So ආශ්‍රිතව. next one is a secularization. Sorry for the today's morning session is about Vinaya, but we Japanese Buddhism, the Vinaya is very light. So I'm really afraid to say this. So it's very controversial. So please accept me as a Sangha member of you guys. Okay, so let's explore lay Buddhism in Japan. And Japanese Buddhism stands out as one of the most secularized forms worldwide. So this distinction arises ජපාන බුදුදහම බොහොම ආරක්ෂාකාරී ලෙස ඇතුළු දෙයක්. ඒ ලේ බුද්දිසම් ගිහි බෞද්ධයෝ ඊළඟට විනය their practice in place of the relaxation of Vinaya, Japanese priests mostly engage in strict training as an integral part of their practice. So comparing to the විනය Pali පොඩ්ඩක් and the other Mahayana අඩු tradition, කරලා තියෙන the බවක් line පේනවා. between monks එතකොට and lay people is strictly defined. The relationship 70,000ක් විතර තියෙන බෞද්ධ පන්සල් ඒවා So we can say ඒ monks ජපන් and lay ජාතිකයන්ටම අයිති ඒවා පවුල් වලින් පවුලකට හෝ පවුලේ සමාජිකට අයිති දෙයක්. lay people heavily rely ඒවා on ඕනම monastics for ගිහි religious පුද්ගලයෙකුට guidance, and the monastics library for depends on the material. ගිහිල්ලා වන්දනාමාන කරගන්න අවස්ථාව This තියෙනවා. setup illustrates the interdependence within the Buddhist community. So with over 70,000 Buddhist temples in Japan, mostly small and community-based, priests spend almost ordinary laity lives within their temple compounds. So the interdependence dynamic characterizes the actual landscape of එවැනි මේ Japanese වගේ society. පන්සල් පරිසරයක් තුළ මේ අන්තර්පුද්ගල සම්බන්ධතාවය කියන එකිනෙකා මත රඳා පැවතීම කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම සිදුවෙන දෙයක්. Then they have the children. So this is like a උදාහරණයක් family විදියට temple. This is the typical image. ගිහි පන්සලක් Next, please. So the විවිධත්වය ගැන අපි ගතමු. previous one. මේ Okay. So the strength is of the Japanese lay Buddhism is private lives of the community members that give life to a temple. So the relationship between temples and laity is highly close and private. This is one of the interconnectedness, I think. So next one, please. So the third one, last one is අපි බලමු diversity. අන්තිම එක And I ඩයිවර්සිටි like නැත්නම් illustrate the diverse විවිධත්වය ගැන. landscape of Japanese Buddhism. ජපාන බුද්දිසමේ So showing case the strong සම්ප්‍රදායන් connection of 13කට within it. 13කට වඩා තියෙනවා. Japanese Buddhism වජ්‍රයාන උදාහරණයක් වජ්‍රයාන මහායාන මහායානතට සෙන් පියෝලෑන් ලෝටස් සූත්‍ර ඒ වගේ දේවල්. over 13 traditional sects ඒ and more හැම than 60 schools. ඒ හැම පාර්ශවයකටම තියෙනවා Vajrayana Buddhism and Zen ඒ meditation, තමාගේ Pure පාර්ශවය Land විසින් Buddhism, පිළිපැදිය Lotus යුතු Sutra Buddhism, so යම්කිසි mountain asceticism and more. ධර්මතාවයන් කීපයක්. So each of these sects has a considerable community and has තමාට අදාළ වූ evolved ස්වාධීනත්වයක්. stemming from unique historical and cultural context. ඒතර Despite මේ being සෑම rooted in the පාර්ශවයක් Sanskrit විසින්ම tradition, these diverse sects exhibit both similarities and differences. The establishment පරිත්‍යාග කරනු ලබනවා යම් කිසි දායකත්වයක් ලබා දෙන්න ලබනවා. often faced මේ resistance බොහොම and සමබර attacks from වූ established groups. But this process led to the expansion and සමබර diffusion වූ of various sects. පරිසර පද්ධතියක් ඇති කිරීම සඳහා. Slowly conclude your speech. Sorry, Speedy. I'm really nervous, you know. I'm the first time to talk in front of this amount of people. Thank you. So the emergence of new sects wouldn't have been possible without acknowledging the contributions of older sects, while the established ones might not have been able to spread Buddhism across Japan without the diversification. So Japanese Buddhism tends to prioritize sects greatly, requiring adherence to a specific sect without crossing boundaries.
each sect maintains a strict and self-contained independence, appearing insular and rigid, unfortunately. However, the union of these sects and groups contributes to the diversity, fostering a harmonious and interconnected ecosystem in Japan. Next, please. So today, most sects coexist harmoniously, showing mutual respect and cooperation as Japanese Buddhism. Japan values මේ සෑම පාර්ශවයක් එකිනෙකට අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ගරු කර ගනිමින් මේ පරිසර පද්ධතිය තුළ සමතුලිතතාවයක් ඇති කරන ලෙස මේවා ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වන බව ප්‍රකාශ කරන්නට කැමැතියි. මේ අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් තියෙන මේ පන්සල් ඉතාම විවිධ ස්වරූපයන්ගෙන් තිබුණත් මේ ඒ එකිනෙකා අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යාම තුළ ඉතාමත්ම හොඳ වාතාවරණයක් ගිහියව වෙනුවෙන් ඇතිලා තියෙනවා. අවසන් වශයෙන් අපි තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ දරමින් මේ non self ආත්මයක් නැති බව අපි ඒක පිළිගන්න උත්සාහ දරන්නේ ජපාන් බුදුදහමේ තියෙන එකිනෙකට අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් යන සංකල්පය එක්කලා අපි එතකොට පිළිගන්නවා අනාත්තා සහ ශුන්‍යතා කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත් පියවර විශේෂයෙන්ම අපේ මිත්‍රත්වයන් ඇති කරගන්න සහ නොයෙකුත් සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න ලෝකේ පුරා විසිරී සිටින මහා සංඝරත්නයත් එක්ක. එතකොට අපේ ජපාන් බුදුදහමේ එක දෙයක් තමයි අපට එක් පාර්ශ්ව සමග මේ බුදුදහමේ ට්‍රැඩිෂන් සමග අන්තර් සම්බන්ධතාවය ඇති කරගෙන ඒ තුලින් අපි ලෝකේ සාමයට සංහිඳියාවට අපි මාර්ගය පාදා ගැනීම තමයි අපගේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. මම ඉතාමත් දැඩි ලෙස කියනවා, මම ඉතාම වුවමනාවෙන් කියනවා, අපි සියලු දෙනාම අපි එකවන්න එකමුතු වෙලා අපි සියලු දෙනාම එකට එකමුතු වෙලා අපේ ලෝකයේ සාමයට සංහිඳියාවට අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. බොහොම ස්තුතියි. On interdependence, which is extremely interesting, how Japanese people for this many centuries, this teaching of Lord Buddha, interdependence, is merged into their culture, their living life, which is extremely interesting. And also you explain, understanding of interdependency through the three main points: harmony, secularization, and the diversity. All 3 points are very much related to everyday's Japanese life, which is, I feel, very profound. The practice of the teaching, the teachings that given at Buddha, one of the most profound teaching, the interdependency, is put into everyday life. Thank you very much for your amazing presentation. Now we will have a question and answer session. We'll have a පරිශන පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කර අවසන් බැවින් අපි මීළඟට ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු සැපීමේ අවස්ථාවකට අවතීර්ණ වෙන්නට කැමැති. ඔබේ ප්‍රශ්නේ පසුබිම පිළිබඳව වේලාව කාලේ ගොඩාක් භාවිතා කරමින් කතා නොකර ඉතාමත් කෙටියෙන් ප්‍රශ්න යොමු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ස්තුතියි. නමෝ බුද්දාය, නමෝ ධම්මය, නමෝ සංඝය. nga sirache
기싱왕도니 이네 간지시야 고가 넘바 미스티치 시야지다 당이 간지시야데 넘부 투모로지 차우디 수련 진바이나 지요 딘다 다른 아주데 종래 디카스타 지신로이나 라바송도 데네송나서바 데네 몸부지 돌 종래 노이르 데노니 예 간지시야데 가렌신 당아주 조 아니 누데네 세나레 라바 지정지 라이비 콜리 지동 취도와데 Can you can 템바 단대기 디 투와들 단대기 투대기 딜라 저와요 도와디 타랑 쇼게 친사버와 라서 단대기 디 셔럽기 라바단 데버레 셔럽기 라바다 데베 저와요나 안다디게라 땅나 수림기 라바디 타랑 쇼게 친사버레 디땅 먹어 보체 알았어 다가랑 시초하지 당아주 당다 지동니 라바 송노니 아니 추정지 라와데 템바동 템바 니가 고치바동 아니 라바 신인데 아니 대다 고면 치바지 송거래 인바이나요 니모 님보라 아니 시라지 라와데 조치시 차용데 아니 데 미시 아니 시라지 라와데요 라바 송지 노니 조치와지 샤그레베 요나 추정지 라와데 템바도 템바 니가 고치위 아니 konyi pala heban de shoko kanre stochi de joani bade tuche chigde tuche odi gensu tyona len kyorona konsurine tigiyos erimbichiso Okay, now I can answer for your question. Your question, Gisela, thank you. It's a very interesting questions. Because we are talking the three mind training, so three pitaka. So yes, the morality, that the mind training of the morality is the best of the three mind training. So that's why your question is why is we talk about the wisdom, the training of the mind, the wisdom, and concentration, the way we talk like this. Because it is the main point in the mind training of the morality. Yes, it is the best of the morality. How the morality is a physical rule for monks, the bhikkhu, the bhikkhunis, upasaka, upasikas. So that's what if you practice very well in the physical body, then your mind is more relaxed and more quiet. Then your meditation is much more developed. As a meditation, the concentration is much more developed. Then your wisdom is more powerful. That's why you can cut the root of suffering. That's why it is very necessary for three mind trainings. Okay, thank you. Thank you. Gisela, would you Hello. So you were asking about which one of the three trainings is more important. You said in the morning they emphasize so much on Shila or discipline, and now there's so much emphasis on wisdom. So which is more important? Now I think, I'll explain this in Tibetan, but I think as practitioners, if these two are mutually exclusive, then we have to choose one. If we have to choose one, then we have to see which one is more important. But since you have to practice both, both are indispensable for one's own liberation or enlightenment, you don't have to give priority to either of them and treat the other less important. But there are sutras where if the emphasis is on discipline, then it will speak so highly of discipline. But there are other sutras where if the emphasis is on wisdom, for example, the sutras like Diamond Cutting Sutra, it speaks so much about the importance of wisdom to the extent of saying that even if you practice the other parimitas for thousands of eons without the wisdom of emptiness, you won't get enlightened. And the benefit of practicing wisdom is far superior than practicing the other parimitas for thousands of eons. So because of that, I don't think
we have to prioritize one over the other. If they are mutually exclusive and you have to choose one, then you have to say which is more important. Thank you. Thank you. Okay, thank you, Pandey, for your question. I see the phrase about the wisdom, Pinya. Pinya is not just for no one. Pinya is to be explained. Pinya, Pajana Nataya. Pajinataya. It means Pinya is not just for knowing, but also it for education. So we should understand Pinya is not just for knowing, but it can educate defilements. It is the most important among the three kinds of training. We should understand like this. Okay, thank you. Next question. Kishi tempo pajon shuyo, nge tiwa shuyo de kishi janu lata, ane yulding rumuche nambanyo shuyo yi, ane kishi toma kishi janu la ki songshe nangla, ane dunga ki gyu so de maribares song song inayang ta papanitin dewa te so ki ane sonya la dunga ki gyu de dojares sungore ti tola kishi la konzu karyo, tangana shingi yulding rumuche. And the Rumuchi get again, tending a donala, Salujang do the Tambare, and also Salujang donala, D. Dijung said, and the Tondati, Papanitin deva de soke, Karisungo de Salavena, and so D. Dijung said, Nala, D. Tambo de la Asia, D. Niba de la Bia, and the Ayona Bijung said, A. B. Nala, tending la Chungina, Karijuna and Digores, there's on some tending la Chungin said, Colonna Hires, so Casagore tending la Nana, Guchik dires, Sawan in the Yomares, Yuki Mambo, Sobal Tenda Juares, Benangasu, Tering it soon to the Chahana, then the Godi chicken a two number. And the Portala Soba Sumiora, did you book a Juares, Mares, Yuki Mambo, Sobal Tenda Juares, the Nissan Teshayore, Titola, and the Rumuchika Consecarius, Shui. Karinche. Thank you, Geshe Temba Pankyola. Your questions are so very interesting for me. Thank you. Well, I already mentioned that the ignorance is the main cause of suffering. That's why your question is the desire, attachment also cause of suffering. Is that maybe some other kind of Theravada tradition? It's that there's no contradictories because both of them the main cause of the suffering. Because all of the samsara consists. That's what it needs so many cause and condition. Because we are samsara, the Saha world running the causality. So that's why there are so many, the 12 length dependent ordinations. So this arises and that arises. This is not arise and this is not arise. Disagree. So that's why there are so many cause and condition for the samsara. Thank you, Geshe. So the second question was for me. So what he was asking was, in the Stalistumba Sutra, the verse that is, if this exists, then that exists. So the Theravada tradition explains it as this as point A and that as point B. Then if A exists, B exists. So it doesn't need to be a specially one cause that causes that. And according to what I explained, it seemed like the 12 dependent originations came one after another. And he gave an example of this conference organized by His Holiness's Trust and etc. is not by just one entity, but a cooperation of many entities. So what's my view on this? So my view on this is basically whatever the Theravada tradition says is actually relevant in the Sanskrit tradition also. Like if this exists, then that exists. This sutra itself, then we go deeper into the sutra, then it comes like, because of ignorance,
and so on, the karma and the existence and everything exists. So when we are saying that, we are not saying that it exists because only of one cause. We are saying that because of many different causes, even in for causing one of the dependent originations, one of the 12 links of dependent originations, there can be many different causes, like small types of what do we call karma and etc. So that's my view on that. So thank you. One more question. Question tewa chik yu en shamba ti shuro che chik ti madume. ngay tuwa khani shujoji. Ani tuwa tangsa da tarang chik michi la rangi. Ente ngarang ngini keshambara chi. Tambo de ngarang mila losan chundu che. Ngi gomba che na rado rasa. Ani talo geshe sabara chi yang dus che. Ani geshe la tuwa shwe nyindu tambo de kara se na. Ani geshe la dang kalo na lo la. Seri ke tata chi la. Ani mi rangshi la na wadu. Ta chadang la soba de ngeba goya chone che ati da. Ani nga so nambi chole. 아니 차선 유모 도와데 동원이 따와라더니 도타와더니 송소 아니 대가서 남비처럼 싸움 땅고리 어떤데 제 깔로지 나서 드니 인데 삼 아니 체리게 따다라 차선 유모 세디 미길 촌에 제발랭 예바고이 따서데 아니 뎀바 단다라 요레베 기시데 요베나 아니 타나 가서 치료라 마티빈 지데 콘세 산지 세디 제 도시샤데 아니 밀레게데 라시데 잠제레 샤세네 딜라 체리 잡데 체네 아니 테송고도 띵인 가와 통문데세 도치 계시 수임be. 기시 자노 볼라니 오케이 자노. 아니 바텔라 당이 계세모 찔라 가르소선 베기 나데 나로 알랭 가서 시에나질라 다저메 고바토니 롱고 똥탈이야 아니 샹주 첨볼라는 뭐 산지 고바 마타버티니 하데어 리데어티니 요레 어딘데 있어서 때에서 탐니 베제다나도 제스 투갓 나고 메도사모도 가서 베지 나데게 다나 게마레 상고딩에 다나디 페지 가서 빨리 레자라는 분도 대바치미기 다단지래요 마도 가서 베지 나데게 메시지 차고문다 사지 좀 되긴 도나로 단지 배가 나로나 아니 케데 가르세 거의 동에 절레 케타야 케 단도 양게 요마도 사지 태번데 싸와시세 사지 코랑 공시래 마도 가서 베지 나데게 메시지 소선지지 차고문데 때가디나 게 계실하게 저랑게 저어디 케마송송게 저와 담보디 가르레스나 세리게 따다지라 아니 차소니 몰라서 민 손에 세월에 예바 고레세 따다지도 가서 남비 따다데 아니 사무토만이 따와라딘 딘도 토그레 송거 데 가서 사무당도 센 세리바 데켈랭그레스 차소니 뭐 손에 세워데 아니 예바도 차소니 뭐 고레라데. Okay, thank you. I understand now. It's clear. Yeah, I've talked about because the Buddhist point of view, we talk about understanding of the idea of the emptiness can remove all negative emotions. But that was I'm not talking about. I'm talking about naturalism. It is very interesting by my personal view. As the naturalism, there's a nature organized all ignorance, some negative emotion already. Organized for or within our body. It is necessary. Otherwise, the why nature gives us there so many negative emotions, the positive different emotions. It is not necessary. At least if you remove the eradicate all negative emotions, then maybe it is a very dangerous. So because of the mental disability. Sometimes the crazy person, sometimes the mad person, that how could you do that? That's why it is not a scientific view. This is my personal, this interesting something, always thinking like that. That's what I just talk. Also, I 주어지 대단 칸롬 부시고 라바 연쇼 사중엔 콘라에 아니 nga 민라 잠양 짐바제고요. 아니 게든 셔스 다선인. 아니 공고다다디 동녀 동빈도스 송송디 동녀 동빈도 되긴 산지가 송송데. 인 산땡이 따다다 하고 마서 아니 디 산데 가리네. 동녀 동빈도 되 다가랑 아니 빨리 좀 거나 요아레 어쩌어디. So his question is to you. You mentioned about the realization of emptiness in your speech. Is there any reference that you can trace in Pali texts about the realization of emptiness? Okay, I explain emptiness of a self, Sonya,
confer with them. Prachanya Pramita Sutra, Sanskrit text, and Pali text, Sonyata Katha, Patisapita Mecca. Okay, actually, I want to say, finally, as I understand, emptiness of Sonya mentioned in the Sanskrit text, and also Sonya mentioned in the Theravada Buddhist text are the same. I explain as I understand it. Okay, Sanskrit text, Pramita, Prachana Pramita Sutra. In that sutra, Sonya also mentioned emptiness of self. In the Theravada text, Prisamita Mecca, okay, we know eyes and, okay, I want to say, internal business, eye, ear, nose, tongue, and body, and data, visible forms, sound, no sound extra, sound space extra. Okay, when eye face and visible objects, they meet together, they appear consciousness, unconsciousness. Okay, so ears, visible forms, unconsciousness. Okay, and there is emptiness. There is no self in eyes, visible forms, and unconsciousness. When these three data meet together, they appear as feelings. In the feeling also, there is no self, emptiness. Okay. Other sin organs also should be understood like this. Thank you, Venerable. So I would like to conclude this session. First, I would like to thank. මම කැමති මේ අවස්ථාවේදී මේ සැසිය අවසන් කිරීමට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ තේමාවට අදාළව පරිශන පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරමු සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඊළඟට ප්‍රශ්න ඇසීමෙන් මෙම සැසිය තේම් කිසි ආලෝකයක් එක්කල සියලුම මහා සංඝරත්නයේ සියලුම දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. In the sense of nothingness. Yeah. Emptiness should be understood under the dependent origination. Then we'll understand why the historical Buddha had taught this subject in many different layers. So therefore, on this session, you presented on this subject. I thank you. So I would like to make my brief remark as a chairperson. This is our third day, and started with His Holiness the 14th Great Dalai Lama. මේ අපි ආරම්භ කරේ සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා තුමන් විසින්. My understanding and also the title of this gathering is Bridging Traditions and Embracing the Modernity. And one of the most important තේමාව within the diversity, in this case, within the Buddhist traditions, Pali tradition and Sanskrit tradition, සම්ප්‍රදායන් යා කිරීම සහ නූතනත්වයේ වැළඳ ගැනීම ඒ වගේම බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉගැන්වීම් අද ලෝකෙට කෙසේ බලපායිද යන තේමාව යටතේ සිදුවන සංවාදයක් තුළ මේ අද තුන්වෙනි දවස cultivating trust between the two traditions is something what we really මම හිතනවා මේ පාලි සම්ප්‍රදාය සහ සංස්කෘත සම්ප්‍රදාය අතර
මේ යම් කිසි සම්බන්ධයක් ඇති කිරීම මේ සංවාදයන් හරහා ඊටම අවශ්‍ය වන දෙයක් කියලා. and particularly at the higher level, විශේෂයෙන්ම ඉහළ ස්තරය තුල those great teachers and and that is ශ්‍රේෂ්ඨ something ගුරුවරු very, අතර very important. If we build එහෙම the trust, සංවාදයක් then some of the challenges විශ්වාසයක් that ඇති we කළොත් face, global එය අපේ challenges, and within the ඉදිරි Buddhist tradition, ලෝකයේ එන අභියෝග වලට මුහුණ දීමට අපට පුළුවන් වෙනවා. some challenges are raised. These are important, something that we need to මෙහි මතු කරන ලද නොයෙකුත් අභියෝගයන් වලට විසඳුම් සෙවීම අපි සියලු දෙනාගේ වගකීමක් වෙනවා. this morning also raised the point such as the bhikshuni ordination. අද උදෑසන සැසියේදී මතු කරන්නට යෙදුනා භික්ෂුණීන් වහන්සේලාගේ for decades. higher ordination නැත්නම් ordination එක ගැන ඒ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ඒ භික්ෂුණී වහන්සේලා ලෙස ඒ මහාන කිරීම සම්බන්ධයෙන් Some kind of what's called the තියෙන ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡාවට අද උදේ Pali tradition ලක් වුණා. practitioner and the Sanskrit practitioner, to bring this sorted out, එතකොට මේ සම්ප්‍රදායන් තුල not leave it පාලි individual සම්ප්‍රදාය තුල either Tibetan Buddhist මොන වගේ traditions or this and that. පුහුණු කිරීමද සිදු වෙන්නේ? In that, සංස්කෘත සම්ප්‍රදාය තුල මොන වගේ පුහුණු කිරීමද සිදු වෙන්නේ? මේවා ගැන අවධානය යොමු කරන්නට කාලය දැන් මේ හොඳම කාලය තමයි. And also, sometimes, for example, day before yesterday, one of the great speaker lady from Malaysia, she raised the issue of usage of term in Tibetan ani instead of chela. I think that is, important to raise this issue. But what is important is we should try to understand, these cultures are, for centuries there. It is not easy to, to solve within a few decades. As I mentioned, අපි තේරුම් ගත යුතු දෙයක් තමයි අපට මේ සුළු සුළු the women issue, female issue, නොයෙකුත් getting the right ප්‍රශ්න ඇසීම් තුළින් මතු වූ කාරණා වලට පිළිතුරු සැපීමේදී අපි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවැත්වගෙන ට්‍රැඩිෂන්ස් සම්ප්‍රදායන් ගැනත් අපට අපේ අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා. It is not that kind of straightforward. Say, okay, from now on, we will not use the term ani, we will use chel. උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ යම් කිසි වචනයක් අපි අද ඉඳන් භාවිතා නොකරමු කියලා කියන්න අපට බෑ. මොකද ඒ කාලයක් තිස්සේ ඒ සම්ප්‍රදාය තුල යොදා ඇති වචනයක් නිසා. Such as called developed world. The women got the voting just early 20th century. In the Tibetan case, guided by His Holiness Dalai Lama, within these few decades, now we have Geshe-ma, who would like to study some of these amazing Buddhist texts. They have the opportunities to do that. So it will take time. We need patience. But same time, we need to... අපිට මේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඉගෙන ගැනීමට මේ ඉෂුස් වලට පිළිතුරු සපයන්න ඒක බොහොම පරිස්සමෙන් කළ යුතු දෙයක්. මේට යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා. Thank you for the organizer and මම මේ අවස්ථාවේදී මේ සංවිධානය කරපු සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. inside the hall. Thank you for your support and ඔබේ all the hard work which that happened this gathering, meaningful gathering. Thank you. ඔබේ සහයෝගයට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම Thank you ස්තුතියි. very much, Karen Buche, for your efficient time management and succinct
summarization of today's session. And also, thank you all the speakers. And may I now request Most Venerable Kyabje Ling Chokdu Rinpoche මීළඟට අපගේ විශේෂ present ආරාධිතයා විදිහට සහභාගී වෙන certificate of appreciation. හිමියන්ට ආරාධනා කර සිටිනවා. Kyabje Ling මේ Chokdu පරිශන Rinpoche. පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කළ සියලුම Venerable ස්වාමීන් Kyabje වහන්සේලාට Rinpoche, සහ will you මේ be kind enough to මේ අවස්ථාවේ මුලසන හෙබ වූ ඒ ස්වාමීන් appreciation වහන්සේට certificate from Kyabje Ling Rinpoche? certificate of appreciation අගය කිරීමේ සහතිකය ලබා ගන්නා ලෙස Next, Venerable Yulting Tulku Rinpoche, will you receive the certificate of appreciation from Kyabje Ling Rinpoche? Next, Venerable Ashin Theravamsa, will you receive the certificate of appreciation from Kyabje Ling Rinpoche? Next, I would like to request Most Venerable Pra Sutiratana Bundit, our guest of honor, to present the certificate of appreciation to Venerable Geshe Jamyang Norbula. Next, Venerable Geshe Ngawang Sonamla, will you receive the certificate of appreciation? Venerable Geshe Ngawang Sonamla. Next, Venerable Reverend Yokan Ono. And may I now request all the panelists to have a photo session together. So we now have a 15 minutes break for tea, and we will start at 3:15 p.m. sharp. So that will be the valedictory session. So please be back at 3 p.m. sharp. 3:15.
So before we start, I have a few announcements to make. So the first announcement is regarding this very beautiful soothing music that we are hearing in the background. So this music, the songs are actually composed by our Japanese Reverend Ryoku Endo. So he has several of his music CDs here, and he has very kindly said that anyone who wants to have can have the CD. So any one of you, if you had enjoyed the music for the last 3 days and wish to continue to listen to it, it's here. So you can get it from. It's called His Holiness the Dalai Lama. It has a beautiful picture of Genrezik on it, and also there is a QR code on the back. I distribute the master. Okay. Thank you. All right. Sure. So I still have four more left. Okay. All right, so all gone. So there's also a QR code at the back. So Venerable mentioned that by scanning and by learning about his activities, maybe you could support him on his activities, his benevolent activities as well. Okay. So before we proceed, I will make the announcements first. Some of the important announcements first. So that if that is for tomorrow, our prayer session at the Bodh Gaya temple tomorrow. So there is a slight change in the timetable. So His Holiness will be arriving. His Holiness will be arriving at the temple to pray at 8:30, and you are all requested to be seated before 7:30. So all of you are requested to be there, seated before 7:30. So these are the things you can do and you cannot do. So the first thing is you need to bring your pass. Without the pass, you will not be allowed into the compound where we are hosting the prayer. Second thing, you cannot bring cell phones. So mobile phone, cell phone, iPad, etc., not allowed. The third thing, you may, this is mainly for the international attendees. If you're not familiar, you may need to bring a bag to carry your shoes. I will also make the announcement in Tibetan because there are so many. Maybe it's already done. The Sani shoge chazu geda chegala kyangrom ji chugun nangyo di karsa chöden nanglol di indusane chözu dünda chegan ngölya nambazu changmolo zom chaba nangro nas ba chözu dünda chege ngöla chöden nanglolya shu chaba nangro nas dine nambazu nang choba nang ma choba khasheshto 당부디 카레스나 pass chigyor ba pass di tanda pass chigyor id chor ba di ngebar tu namro na di meba ina tanda shuksa de petu mares niba di karesna khabar di kecho mare namju na shins de mixe mes ba khaba kecho mes ane sumba di nambazo yang soso ki shaplam di lango lusa ki yang de reku da de namya ina ta namju ganzu de dirba de nam gubi na di namro nas di chigresha chozu dunda chege ngola 최대한 낭로리아 쇼차바 나로나스 디르샤 데네 단다 겐둠바 릭질이야 산이 신든 송야기 도겐지어 랭겐지어 디인두스네 신든 송겐 두주 신든 송겐 디게디 추주 응아다 체갈라 최대한 고치야기 두주델이야 페차바 나로나스 먼저 내가 징에 망고치 두주델 조그레 디투이다 냠돌이야 기나조야 응아다 체갈라 페로나 먼저다 이 카바디야레 슈사레 망고치 토니 케바도 쳐서 신든 송켄기 겐두만 남버죠 응아다 체갈이야 펩초바나로나스. So this is a specific announcement to the chanting, the sanghas who are assigned to do chanting at the Bodh Gaya temple. This is a specific announcement for the sanghas who are assigned to do chanting at the temple tomorrow. So you were requested to be there at 5:30 a.m. when the temple opens. So be there 5:30 a.m.
the technicians, and we will also be there by then, and we need to make a lot of arrangements. So please be there by 5:30. Thank you. And now I think we can proceed with our session, our valedictory session. So, දැන් අපට පුළුවන් වෙනවා අද දින තුන්වැනි දින අවසානයේ පවත්වනු ලබන උපහාර සැසිය නැත්තම් සමාප්ති සැසිය පවත්වීම සඳහා Geshe Samdela will be chairing the session, and our first valedictory speaker would be Telo Rinpoche. Telo Rinpoche. Telo Rinpoche. Okay, so then our second valedictory speaker. Okay. So our first valedictory speaker is Telo Rinpoche. Please, Telo Rinpoche, please come to the stage. And our උපහාර උත්සවයේ ප්‍රථම කතිකයා මේ අවස්ථාවේදී අසුන් ගන්නා වේදිකාවේදී උපහාර උත්සවයේ දෙවැනි කතිකයා විදිහට කටයුතු කරන පූජ්‍ය වජිරමෙදී හිමිපාණන් Sharanakara Nayaka Mahathero. උපහාර උත්සවයේ තුන්වෙනි කතිකයා විදිහට කටයුතු කරන පූජ්‍ය සිරි සර්ණංකාර නායක මහතේරෝ ශ්‍රී සර්ණංකාර නායක මහතේරෝ පස්වෙනි හතරවෙනි කතිකයා විදිහට කටයුතු කරන පූජ්‍ය නොයන් ටෙන්සින් ගෑස්ටෝ හිමියන් කටයුතු කරනවා. ඉන්පසු ස්තුති කතාව පැවැත්වීම සඳහා පූජ්‍ය මහාචාර්ය ගෙෂේ නවන් සම්ටෙන් හිමියන් ආරාධනා කරනවා. So first, we have Professor Geshe Samdela to give the chairperson's note. Professor Samdela. මේ මුලසුන හොබෝන පූජ්‍ය මහාචාර්ය ගෙෂේ නවන් සම්ටෙන් හිමිපාණන්ට මම ආරාධනා කර සිටිනවා උන්වහන්සේගේ කතාව මේ උපහාර උත්සවයේදී උන්වහන්සේගේ අදහස් දැක්වීම සඳහා මේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා. Welcome to the valedictory session. සියලු දෙනාම උපහාර සැසිය සඳහා පිළිගන්නවා. Of the 3 days technical exercises. මෙම සැසිය තුන් දින ජාත්‍යන්තර සංඝ සම්මේලනයේ අවසන් දිනේ පවත්වන අවසන් සැසියයි. Mr. Tempat Seringla, the director of Dalai Lama Center for Tibetan and Indian Ancient Wisdom, Bodh Gaya, India. So, Mr. Tempat Seringla has a long background of serving Tibetan community මේ අවස්ථාවේදී ආරාධනා කරනවා Mr. Tempat Sering and also working with His Holiness ඉන්දියාවේ බුද්ධ ගයාහි පීඨ ඇති important responsibilities. So at the moment, as I mentioned here, ඉන්දියානු සහ ටිබෙතානු so now I would like to පැරණි
ඥානය ප්‍රඥාව පිළිබඳව ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක ටෙම්පාසරින් මැතිතුමාට එතුමාගේ දේශනේ පවත්වන ලෙස we have here a resolution drafted and also consented by all the chairpersons of various sessions. I would like to request Mr. Tempa Sirila to kindly read it. උපහාර සැසිය ප්‍රථම දේශනය ඇමතීම තෙම්පා සෙරින් මහත්මයා විසින් සිදු කරනවා ඇති. Good evening. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. And I have nothing much to do with the conference here, the successful conference. But I would like to take this opportunity මට මෙහි විශේෂී කාර්යයක් කරන්න නැහැ. නමුත් the organizers, the participants, everyone who has had an extremely මම විශේෂ ස්තුතියක් කරගන්න අවශ්‍යයි. මේ සංවිධානය කර සියලුම දෙනාටත් මේ සඳහා සහභාගී වුණු සියලු දෙනාට විශේෂයෙන් whatever it is, whether it's Christianity, සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමාතුමන් වෙනුවෙන් ඉටු කරපු කාර්යයක් ලෙස any religion, ඇත්තටම මම කියන්න කැමති සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමාතුමන් if the religion is meant to serve humanity, the religious practitioners must have a better ආගම understanding. කුමන ආගමක් වුණත් ඒ අවශ්‍යතාවය තමයි අපි පුද්ගලයෝ අතර හොඳ Many of the conflicts, තේරුම් ගැනීමක් ඇති කරගෙන many of the problems of the world are unfortunately ඒ තුළ ඇති කරගෙන in the name of අපි තුළ religion and by religious practitioners. So as Buddhists, ඇත්තටම like all other බෞද්ධයන් වශයෙන් religions, the අනිකුත් goal of religion is really to ආගම් promote අදහන්නන් වශයෙන් human happiness. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපි මානව සන්තුෂ්ටිය කරා මේ අපි ආගම යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා Extremely happy අපිට ඉතාමත් සතුටටපත් වෙනවා religious practitioners, representatives ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේදී all the Buddhist මේ countries විවිධ ආගමික නායකයන් මේ ජාත්‍යන්තර සංඝ සමුළුවට සහභාගී වීම සඳහා මුළු ලෝවටා විසිරෙන ඒ බෞද්ධ නායකයන් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණා. නමුත් අපට ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කොහොමද අපිට මේ සාමය අපි ළඟා කරගන්නේ කොහොමද අපට දයාව අනුකම්පාව මීට වඩා වැඩියෙන් ලෝකයේ සියලුම මිනිසුන් වෙත පිරිනමන්න මොකක්ද අපට තියෙන මාර්ගය and to ask me to read this. So I'm going to read this on your behalf. International Sangha Forum Bodh Gaya ජාත්‍යන්තර සංඝ සම්මේලනයේ බෝධ ගය 2023 conference theme Bridging Traditions, Embracing Modernity, a dialogue on the Buddha's teaching in today's world. සම්ප්‍රදාන කිරීම Recognize the නූතනත්වයේ වැළඳ profound ගැනීම timeless wisdom of the Buddha's teachings and acknowledging the need for a harmonious integration of these teachings into complexities of modern life, affirming the significance of engaging බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉගැන්වීම් තුළින් අපි සියලු දෙනාම හිතට ගන්න ඕන අපගේ අභ්‍යන්තර අපේ සාමය ගොඩනගාගෙන ඒ තුළින් අපි අනිත් අය වෙත අපේ අනුකම්පාව දයාව පුද කරලා අපි මේ ලෝකයේ සුන්දර තැනක් බවට පත් කරන්නට and interactions among Buddhist communities for the preservation of Buddha Dharma and to serve humanity. Resolutions. We commit to regular dialogues and අපි conferences නිතරම to facilitate සංවාදයන්හි සමුළුවල අපි යෙදිය යුතුයි
විශේෂයෙන්ම අපි අපට තියෙන අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්නේ එකමුතු එකාවන්න මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද කියා. සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා තුමාගේ බලාපොරොත්තුට අනුව අපි කැප වුණා මේ වගේ ජාත්‍යන්තර සමුළුවක් තුලින් සංවාදයක් තුලින් අපි අපේ ආරාමවල පවතින විවිධ වූ සම්ප්‍රදායන් ආගමික සම්ප්‍රදායන් ගැන අපේ දැනුම අපේ ප්‍රඥාව බෙදා හදා ගන්නට ඒ වගේම අපගේ අත්දැකීම් බෙදා හදා ගන්නට අපි අනිවාර්යෙන්ම අපි උත්සාහ ගත යුතුයි වර්ධනය කරන්නට ප්‍රඥාව සහ දයාව ඉතාමත් ඉහළ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් තුළින් ඒවා අපි දයාව අනුකම්පාව වෙතට ළඟා කරගෙන අපි හොඳ ලෝකයේ සුභවාදී තත්ත්වයක් ඇති කරගන්න ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් සොයන්න උත්සාහ ගත යුතුයි. අපි විද්‍යාත්මක පදනමක් මත තේරුම් ගැනීමක් මත ලබන තාක්ෂණික නව නිපැයුම් නූතන සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලබා ගැනීමට එය භාවිතා කළ යුතුයි. අපි තවදුරටත් සහතික කරනවා බුද්දිස් බෞද්ධ ඉගැන්වීම් වල තුල තියලා තියෙන සතර බ්‍රහ්ම විහරණ උදාහරණ වශයෙන් loving kindness, මෙත්තා, compassion, mudita එවැනි ඒ සියලුම දේවල් ඒ ලක්ෂණ අපි අනිවාර්යෙන් අපි තුළට ලබාගෙන අපි එකිනෙකා සමග සහයෝගයෙන් සමගියෙන් සමාදානෙන් කටයුතු කරලා අපි ලෝක සාමය ළඟා කරගන්න සංහිඳියාව ලබා කරගන්න උත්සාහ ගත යුතුයි. අපි එකිනෙකා අන්‍යෝන්‍ය සුහදත්වයෙන් ඊළඟට මේ ධර්මයේ තියෙන සියලුම කාරණාවල උදව්වෙන් අපි හොඳ ලෝක තත්ත්වයක් අපි සෑම දිනාට උදව් කරගෙන නිර්මාණය කර ගැනීමට අපි අපකප වෙමු කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරමින් මගේ කතාව නවත්වනවා. බොහොම ස්තුතියි. Which encapsulates the contents, the important features of the last many sessions for the last 3 days. Now I would like to request නම් දැන් මම කැමති ආරාධනා කරන්නට is recognized as the reincarnation of Telopa. Telo Rinpoche හිමිපාණන්ට Drepung Monastery in early 70s and even late 60s. So after that, when he was recognized as the reincarnation of Telopa, he returned to Kalmykia, where he made lots of efforts and significant contribution for the revival of Buddhism in Kalmykia in terms of building infrastructures and bringing teachings and Telo Rinpoche හිමිපාණන් ඇත්තටම බුදුදහම වෙනුවෙන් ඊටාම ශ්‍රේෂ්ඨ කාර්යභාරයක් කළ ඒ වගේම සුවිශාල වූ කාර්යභාරයක් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මේ බුදුදහමේ ප්‍රවර්ධනයට කරපු වික්ෂුන් වහන්සේ නමක්. International events involving scholars and monks from Russia, Mongolia, India and ජාත්‍යන්තර වශයෙන් බෞද්ධ නායකයන් සම්බන්ධන විවිධ සම්මන්ත්‍රණ සාකච්ඡාවලදී ඉතාමත් කාර්යශූර ලෙස සහභාගී බුදුදහමේ උන්නතිය සඳහා අවශ්‍ය වන අදහස් උදහස් ප්‍රකාශ කරලා විශාල දායකත්වයක් දුන්න හිමිනමක්. To Russia, Mongolia and CIS countries in 2014
at Tibet Culture and Information Center in Moscow. So Telo Rinpoche continues to strengthen intercultural, interfaith dialogue in Kalmykia. In summary, Telo Rinpoche's life encapsulates a dedication to Buddhism's revival, culture preservation, and fostering සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමාතුමා වෙනුවෙන් රෂ්‍යාවේ නියෝජිතයා විදිහටත් මොංගෝලියාවේ සහ රෂ්‍යාවේ නියෝජිතයා විදිහටත් ඒ වගේම මේ බුදුදහම පිළිබඳව පර්යේෂණ කිරීමට මූලිකත්වය ගත් හිමි නමක් විදිහටත් අපි දැන් තෙලෝ රිම්පොචේ හිමියන්ට මේ උපහාර සැසියේ දෙවැනි දේශනය කරන ලෙස ගෞරවනීය ලෙස ආරාධනා කරනවා. Honorable Chairperson of the මුලසව කරු මුලසුන හොබවන හිමි යන්ගෙන් අවසරයි. respected Sangha members from ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. I pay homage to all of you for මම ඔබ සියලු දෙනාටම නමස්කාර කරනවා. මොකද මේ වාගේ පුදුම සහගත එකතුවීමක් Tibetan Buddhist monastery, having a lot of curiosity about different countries and different traditions and different cultures. විවිධ සංස්කෘතීන් විවිධ සම්ප්‍රදායන් විවිධ ආගම් සමග කටයුතු කිරීමෙන් mentality of my own faith or මට තියෙනවා මගේ මේ ආගම ගැන බොහොම පාර්ශ්වගතව බෙදුණු අදහස් කීපයක්. one principle is promotion of human values. මොන රිලිජන් එකකින් වුණත් මොන ආගමෙන් වුණත් interreligious harmony and dialogue. අපට පොදු ධර්මතාවයන් තියෙනවා. එකක් තමයි values අගයුම් හරපද්ධතීන් heritage and the environment, and ඊළඟට restoring and re-establishing ancient Indian thought. As a young boy growing up, I really never understood what he meant by interreligious harmony or dialogue. මම තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට මම තේරුම් ගත්තේ නැහැ අන්තර් ආගමික සාමය සහ සහජීවනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වුණත් කාලයාගේ ඇවෑමෙන් වයසට යනවත් එක්කම මම කල්මිකියාවේදී විශාල වූ සාකච්ඡා සම්මන්ත්‍රණවලට සහභාගී වෙලා ජාත්‍යන්තර විවිධ සමුළු වලට සහභාගී වීම තුළින් මට විශාල දැනුම් සම්භාරයක් ලැබුණා මේ අන්තරාගමික සහජීවනය හා religious tolerance ආගමික සංහිඳියාව යන්නේ අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? මම ඇත්තටම තේරුම් ගත්ත අපට කොච්චර වැදගත්ද මේ වාගේ සංවාද තුළින් මේ පිළිබඳව අපගේ අවධානය ඒ පැත්තට යොමු කිරීම ගැන. අද දින මේ පැවැත්වූ ජාත්‍යන්තර සංඝ සම්මේලනය ඇත්තටම මට මේ හිතේ තිබුණු සිහිනයක් සැබෑ වුණු දෙයක්. ඇත්තටම මේ පහුගිය දවස් දෙක මේ තුනේම අපි ඉතාම හොඳින් විවිධ වූ මාතෘකා යටතේ අපි අපගේ අදහස් උදහස් හුවමාරු කරගන්න අපට අවස්ථාව ලැබුණා. මම ඉතාමත් විශ්වාසයෙන් ඉතාමත් විශ්වාස කරනවා දැඩිය විශ්වාස කරනවා. I would like to convey our apologies if there has been any miscommunication. අපි අපේ සමාව අපට සමාව භජනය කරන අපෙන් යම් කිසි සංනිවේදනයේ යම් කිසි අඩුවක් මේ උත්සවය සංවිධානය කිරීමේදී සිදු වෙලා ඔබ යම් කිසි අපහසුතාවයකට පත් වුණා නම් මම මගේ සමාව භජනය කරන ලෙස සංවිධායක මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. But nevertheless, let's look at the brighter side. මොන ප්‍රශ්නයක් තිබුණත් අපි බලමු මෙහි හොඳ පැත්ත ගැන.
let's look at the wonderful sponsors and co-hosts who අපි have worked very අපි hard බලමු for the මේ last පුදුම 3 to සහගත 4 ලෙස months මේට to දායක make this වූ wonderful මෙය event happen. මෙය සංවිධානය How many කරන්න countries and how many delegates have come how many made a long journey කී to දෙනෙක් be මේ here to share their සංවිධානය thoughts, කරන්න to share their experiences with all දායක of us. වුණාද It was ඒ definitely තුල a learning විද්වතුන් experience for all of us, and I'm sure there's රාශියක් yet මේ a lot අවස්ථාවට for all of us to සහභාගී වෙලා learn in the future. ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් මේ අවස්ථාවට I ප්‍රකාශ want to කරන්නට thank all යෙදුණා. of you for making this journey. මම ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ ගමනක් ආව එක ගැන. Sacrificing your time, having to ඔබගේ leave your කාලය own වේලාව responsibilities to come to the holy land අනිකුත් වගකීම් පසෙකලා මේ වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ අවස්ථාවක් අපට ලබා දීමට ඔබගේ කැපවීම පිළිබඳ really, really blessed to be among මම many of these ස්තුතිවන්ත වෙනවා. scholars, මම various ඇත්තටම traditions, මම සතුටටපත් වෙනවා. various cultures, අපි various, විවිධ වූ සම්ප්‍රදායන් විවිධ වූ සංස්කෘතීන් So let විවිධ us වූ all ශේෂ්ඨයන් rejoice. ඔස්සේ අපි Let us බුදුදහමට all අදාළ pray with folded hands that කරුණු we ගැන have අපි කතා කරන්න more අපට gatherings අවස්ථාව like this ලැබුණා. in the future. ඒ ගැන And I truly believe that this has been a successful event for මම all of us. අනිවාර්යයෙන්ම හිතනවා I මම want to, මේ on behalf of මේ the පවත්වන්නට යෙදුණු co-organizers and as well as the main organizer, ඇත්තටම I would like සාර්ථකත්වයක් to ළඟා wish you කරගත්තා all කියලා. a very safe journey back to your destination. මම ඔබ සියලු දෙනාටම බොහොම ආරක්ෂාකාරී ගමනක් ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබ සියලු දෙනාටම Good ඒ health වගේම in the sense not only good physical health, but ඔබට also to have හොඳ good සෞඛ්‍යයක් මම mental health. ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එයින් අදහස් වෙන්නේ ශාරීරික සුවය පමණක් wellness of ඊට වඩා ඔබගේ මානසික මානසික සුවයත් මම ඔබ සියලු දෙනාටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා මේ අවස්ථාව මේ දින තුන මේ සංඝ සමුළුව සාර්ථක කරගන්න අතහිත දුන් සියලු දෙනාටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවට සහසම්බන්ධ වෙලා මේ මොහොතේ ඒ වෙනුවෙන් තමන්ගේ වටිනා කාලය අප වෙනුවෙන් දායක කිරීම වෙනුවෙන් Thank you very much. all නොනවරණි scholars and මහත්තුනි ඔබ sanghas සියලු and දෙනාටම hosts. ස්තුතයි Please මේ have a සංඝ safe සමුළුවට journey, සහභාගී and වුණ I look forward to see you at the next gathering. Thank you very මම much. බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ සියලු දෙනාම හමු වීමට ඊළඟ හමු වීමෙන් ටෙලෝ කුරුම්පුච්චේ හිමියන්ට අපගේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. Story related to your secret life and also sharing ඔබ අපිත් එක්ක අදහස් උදහස් උමාරු කරගත්තා ඔබගේ මොනාස්ටික් ලයිෆ් එක ආරාමික ජීවිතය කොහොමද ආරම්භුනේ කියලා. ඊළඟට මම ආරාධනා කරන්න කැමති පූජ්‍ය වජිරමේදී ඇතරම වජිරමේදී a thinker writer ලේඛකයෙක් ස්කොලා ඊළඟට is renowned for his literary works, having authored over 250 titles in Thai, many of which have been translated into multi-languages. His contribution encompasses various media, including books, essays, articles, and poetry disseminated. වජිරමේදී හිමියන් විශාල කවි ප්‍රමාණයක් ඒ වගේම වෙනම මේ කාලීන මාතෘකා ඔස්සේ අපට බලපාන ප්‍රශ්න සහ ඒ පිළිබඳව උන්වහන්සේගේ අදහස් සහිත ලිපි රාශියක් ඒ වගේම විද්වතෙක් විදිහට පර්යේෂණ ලිපි ඊළඟට සමාජ සේවකයෙක් විදිහට සහ ලෝක සාමය ගෙනීමට කටයුතු කරන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ තායිලන්තයේ මේ සංක්‍රමණිකයන් වෙනුවෙන්
කොමසාරිස්වරයෙක් විදිහට කටයුතු කරලා විශාල අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් තියෙන හිමිනමක් විදිහට අපට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. විශ්වවිද්‍යාල කීපයකම තමන්ගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු හදාරලා තියෙන හිමිනමක්. Pramedi Vajrodham Fund for the Albert Einstein Program and UNHCR, Rai Cherntawan International Meditation Center. He continues to propagate Buddhism and meditation practice to local and foreigners alike. Thank you very much. Now I request මම දැන් ආරාධනා කරනවා වෙන්ද වජිරමේදී හිමියන්ට මේ අවස්ථාවේදී අදහස් කිපයක් දක්වන ලෙස. Venerable Vajramedi, please make your presentation. ขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูป I pay respect to all the distinguished guests. මම මගේ ගෞරවය පුද කරනවා සියලුම ගෞරවාර්හ ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු සියලුම දෙනාට. ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดการประชุมคราวนี้ก่อนอื่นก็อยากจะพูดคำว่าขอขอบพระคุณสังฆนานาชาติจากทุกประเทศที่ได้มาร่วมกันประชุมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ As part of the organizing committee, first of all, I would like to say congratulations. සංවිධායක මණ්ඩලය ගැන සැලකෙනකොට මම ඇත්තටම ඉතාමත් සතුටටපත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ සංවිධායක කමිටුවට මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. และได้ร่วมงานกับองค์ทะไลลามะอย่างใกล้ชิดไม่ต่ำกว่า8 ปีจึงอยากจะแบ่งปันทิศทางการนำพระพุทธศาสนาไปสู่โลกสมัยใหม่อย่างน้อย3 ประเด็น As I've been working in introducing and encouraging Buddhist teachings into the world community for the last 20 years, and I have been closely working with His Holiness the 14th Dalai මම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අනිකුත් අයට ධර්මදේශනා මාර්ගෙන් ප්‍රකාශ කිරීමට පහුගිය අවුරුදු 20ක කාලය තුල කටයුතු කිරීමේදී ශුද්ධෝත්තම දලයි ලාමාතුමන්ගෙන් ලැබූ අදහස් උදහස් ඉතාමත් වටිනවා. ඒ වගේම ඒ තුලින් මට ඉතාමත් හොඳ ධර්මදේශකයන්න් වහන්සේගෙක් විදිහටත් කටයුතු කරන්න ලැබුණා. ความสัมพันธ์ระหว่างลัทธินิกายอย่างใกล้ชิดให้มีความเป็นหนึ่งเดียว First of all, His Holiness always mentioned පළමුව සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමාතුමින් විසින් පළවෙනියට මතක් කරන දෙයක් තමයි අපි සියලු දෙනාම එකවන්න එකමුතු එක් වෙලා මොන සම්ප්‍රදාය අපි ඉගෙන ගත්තත් අපට එකමුතු වෙලා වැඩ කළ යුතුයි කියන අදහස. เราแทบไม่ได้ยินคำนี้ในห้องประชุมนี้แต่เราได้ยินคำใหม่ๆนั่นก็คือพระพุทธศาสนาฝ่ายบาลีและพระพุทธศาสนาฝ่ายสันสกฤตนี่ก็คือแนวคิดของพระองค์ท่านที่ต้องการให้เราชาวพุทธทั้งหลายเลิกดูหมิ่นถิ่นแคลนกันเองระหว่างชาวพุทธไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำเราทุกคนก็คือชาวพุทธเป็นลูกของพ่อคนเดียวกันคือพระพุทธเจ้า As we've come together in these sessions of අපි exchange, usually when we talk about මේ ජාත්‍යන්තර සංඝ සම්මේලනයේ මේ විවිධ සැසිවලට සහභාගී වෙන අතර අපි අපි විවිධ සැසිවලට විවිධ සම්ප්‍රදායන් විවිධ මාතෘකා ඔස්සේ කතා කළත් අපි මෙහිදී ප්‍රධාන අවධානය යොමු කරේ පාලි සම්ප්‍රදාය සහ සංස්කෘත සම්ප්‍රදාය ගැන සාකච්ඡා කරා විවිධ මාතෘකා යටතේ. නමුත් අපි කිසිම කෙනෙක් හෙලා දැකලා අන් අයගේ අඩුපාඩු දැකලා කතා කරා නෙවෙයි අපේ අදහස් උදහස් විවෘතව ප්‍රකාශ කරගෙන අපිට ලොකු අවස්ථාවක් ලැබුණා
හොඳ තේරුම් ගැනීමකින් එකමුතුව වැඩ พระพุท කරන්නට ธศาสนาทุกลัทธินิกายเราจะรักกันและเคารพซึ่งกันและกัน และเราก็จะเรียกซึ่งกันและกันด้วยธรรมเนียมทางภาษาคือพระพุทธศาสนาฝ่ายบาลี และพระพุทธศาสนาฝ่ายสันสกฤต ซึ่งเมื่อเราใช้ภาษามาเรียกความเป็นพี่น้องเราชาวพุทธน้ำเสียงแห่งการดูหมิ่นทินแคลนก็จะหายไป ถ้าเราอยากให้โลกนี้ปรองดองกัน เราชาวพุทธต้องเริ่มต้นรักกันจากภายในชุมชนของเราเองให้ได้เสียก่อน And I strongly believe that after this conference is මම ඉතාව දැඩිම පිළිගන්නවා used in the Buddhist world from now on would change මම ඉතා දැඩිම පිළිගන්නවා මේ කොන්ෆරන්ස් එක ජාත්‍යන්තර සංඝ සම්මේලනය අවසන් වුණාට පස්සේ මේ අපි අද මේ කතා කරපු සියලු දේවල් පාලි ට්‍රැඩිෂන් එක වුණත් පාලි සම්ප්‍රදාය වුණත් සංස්කෘත සම්ප්‍රදාය වුණත් මේදී අපි එකිනෙකා මත බෙදා ගන්න සිදු ධර්ම කරුණු ඊටාම හොඳින් ග්‍රහණය කරගෙන අපි බෞද්ධ වශයෙන්ද අපි දැනගන්න ඕන අපේ මේ බෞද්ධ ඉගැන්වීම් වැඩි පිරිසක් වෙතට කොහොමද අපි එය ලබා දෙන්නේ ඒ තුලින් අපි සාමය සංහිඳියාව ලෝකයේ තුල ඇති කරන්නේ කෙසේද කියා โอบกอดคนทั้งโลกด้วยคอมแพชชั่นด้วยไมตรีจิตมิตรภาพเราคนในบ้านต้องโอบกอดซึ่งกันและกันให้ได้เสียก่อน If I were to say this more poetically, it is like before you start to embrace everybody in the world, first you start off by embracing the people inside your own home. And this starts off මම මේ කාව්‍යමය ස්වරූපයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය නම් මට කියන්න තියෙන්නේ මුළු ලෝකයේම මිනිස්සුන් බදා ගන්න කලින් ඔබේ ගෙදර අය බොහොම සුවද උණුසුම්ම බදාගත යුතු තත්ත්වයක් විදිහට ซึ่งมีภารกิจที่จะต้องนำเอาพระพุทธศาสนาไปส่งต่อถึงมือคนรุ่นใหม่ในโลกสมัยใหม่จะต้องร่วมกันทำให้พระพุทธศาสนาของเรามีรูปโฉมนมพันหรือใบหน้าที่ดูใหม่อยู่เสมอ The second topic that I would want to share is His Holiness' encouragement on how the younger generations of Sangha members would relate to the Buddhist teachings and spread it out to the new generation of people in the world. මගේ දෙවෙනි ඉතාමත් මගේ හිතගත් කරුණ තමයි කොහොමද මේ සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමාතුමන් අපගේ තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ ධර්ම කරුණු කියලා දීලා ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකට ඊළඟ පරපුරට අවශ්‍ය ධර්ම කරුණු ලබා දෙන්න ගන්න උත්සාහය ගැන หลากหลายในศาสตร์ด้านต่างๆไม่ทำเฉพาะกับเราชาวพุทธด้วยกันเองเราอาจจะต้องร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์กับนักสิ่งแวดล้อมกับนักรัฐศาสตร์กับนักการเมืองการปกครองแม้กระทั่งกับนักธุรกิจหรือกับศิลปิน And in order to spread the teachings towards the new generation of people, ඇත්තටම අපට අවශ්‍ය නම් මේ බුදුරජාණන් not only traditional ways, but we need to work with බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මේ තරුණ පරපුරට ලබා දෙන්න ඕන නම් අපි මොන සම්ප්‍රදාය ඔස්සේ අපි බුදුදහම ඉගෙන ගත්තත් අපට හිතන්න වෙනවා මේ තරුණ තරුණ පිරිස ග්‍රහණය කර ගැනීමේ විවිධ වූ ක්‍රමෝපායන් අපට අනුගමනය කරන්න වෙනවා ඒගොල්ලන් අපි වෙත අප වෙත නම්වා ගැනීමට ผู้นำทางศาสนารุ่นใหม่จำเป็นจะต้องรู้เท่าทันว่าในโลกตะวันตกศาสนากำลังมาถึงจุดที่ตีบตันเพราะว่าคนรุ่นใหม่นั้นเติบโตมาในภูมิหลังแบบวิทยาศาสตร์มีความเป็นเหตุเป็นผลอะไรก็ตามที่ไม่ make sense คนรุ่นใหม่จะไม่ตอบสนองฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเสนอคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มีความสอดคล้องหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไปกันได้กับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ Especially in today's world, people now have a very scientific background in how they view. විශේෂයෙන්ම අද ලෝකයේ මිනිස්සුන්ට සියල්ලන්ටම තියෙනවා බොහොම විද්‍යාත්මක පසුබිමක්. ඒගොල්ලන් කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ?
අනිත් එක විද්‍යාත්මක පසුබිමක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපට අවශ්‍ය වෙනවා මේ අපේ ආගමනුත් ටිකක් වඩාත් විද්‍යාත්මක පැත්තට නැඹුරු කරලා ඒ පැත්තෙන් අපේ මේ දායක මේ අපගේ අනුගාමිකයින්ට ඒ විද්‍යාත්මක බව විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක් තුළින් මේ බුදුදහම ප්‍රචාරණය කරන්නට. เอาไว้แต่นำเสนอให้น่าสนใจ So the core of the second topic is to maintain the core teachings of the Buddhist teachings, but make the application, the spreading or the talking about the Buddhist ඇත්තටම අපි මේ සංඝ සම්මේලනයේ කතා කරේ ප්‍රධාන හරපද්ධතීන් ගැන බුදුදහමේ ඒ වගේම මේවා අපේ අනුගාමිකයන් වෙත අපි සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රායෝගික වශයෙන් ඒවා කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි හිතට ගන්න ඕන. ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้โลกใบนี้ต้องการอะไรที่พระศาสนาจะมอบให้ได้ My third and final topic මගේ is the fact තුන්වෙනි සහ that our අන්තිම Sangha would have to be කරුණ encouraged තමයි understanding of the world situations and be able අපේ to සියලුම සංඝරත්නය what the world situation would need and want to මේ ලෝක ස්වභාවය දැනට තියෙන තත්ත්වය නිවැරදිව ග්‍රහණය කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතා හඳුනගෙන ඒ අවශ්‍යතා අනුව බුදුදහම තුලින් අපට කරන්න පුළුවන් මොකක්ද කියන කාරණේ ගලප ගැනීම තමයි අවශ්‍යතාවය. เชิญได้รับนิมนต์ให้ไปเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยมาแล้วทั่วโลกรู้สึกสะเทือนใจมากที่ทุกวันนี้มีผู้ลี้ภัยมากกว่า100 ล้านคน I've myself have been working with the UN and have visited many මම refugee camps එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සමග වැඩ කරලා මම ගොඩාක් අවස්ථාවලට මම මේ අනාථ කඳුරු වලට ගිහිල්ලා මිනිසුන්ගේ දුක ගැන ගොඩාක් දැකලා කතා කරපු කෙනෙක්. นี่คือเรื่องเศร้าแห่งยุคสมัยของเรา มันเป็นไปได้อย่างไรที่ในยุคสมัยของเรายังคงมีสงครามกระจายอยู่ทุกหนทุกแห่งและมีคนไร้บ้านมากกว่าจำนวนประชากรของหลายๆประเทศในยุคนี้เสียอีก This is actually the sad situation of our world, that we are still living in the state of there are still wars happening, there's still conflicts happening, and there's අපි මේ මොහොත ගැන කල්පනා කරොත් අපි ඉතාමත් කනගාටුවට පත් වී තියි. මෙච්චර දියුණු ලෝකයක් කළත් අපේ හැමතැනම විශාල යුද තත්ත්වයන් ඇති වෙලා ඉතාමත් දුෂ්කර තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. the world at large is the climate change. මේ දේශගුණ විපර්යාසය කියන එකත් මිනිස්සුන්ට දැඩිව බලපාන දෙයක්. ที่กัดกินคนทั่วโลกแล้วดูเหมือนว่าอารยธรรมซึมเศร้านี้อารยธรรมเครียดนี้กระจายไปทั่วโลกนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมแห่งความรุนแรงแต่สะท้อนออกมาเป็นความอ่อนแอในหมู่ประชาคมโลกยุคปัจจุบัน And the other thing is the level of stress that people feel in the world. ඊළඟ දේ තමයි මිනිස්සු කොතරම් වූ ආතතියකින් මිනිස්සු ඉන්නවද කොතරම් වූ මානසික පීඩනයකින් මිනිසුන් ඉන්නවද මේ ලෝකයේ තියෙන නව ප්‍රමණතාවත් එක්ක ඒ ආතතිය සහ මානසික කඩාවැටීම් ගැන අපි ඇත්තටම මීට වඩා අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා. ประเด็นสำคัญระดับโลกเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่สังฆะแห่งโลกยุคใหม่จะต้องตระหนักรู้ให้เท่าทันว่าโลกของเรากำลังเผชิญกับคลื่นลูกไหนแล้วเราจะผลิตคำสอนแบบใดที่ตอบสนองหรือเยียวยาความทุกข์แห่งยุคสมัยของเรา So these are the examples of the major issues in the world. මෙන්න මේවා තමයි දැනට ලෝකයේ තියෙන ප්‍රශ්න පිළිබඳව දෙන්න පුළුවන් උදාහරණ. එතකොට අපි බෞද්ධයෝ විදිහට මෙන්න මේවා තියෙන මේ වගේ තියෙන තත්ත්වයන් ඊටාම හොඳට අඳුනාගෙන අපි මේ ඒවට උත්තර මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් සෙවිය යුතුයි. คำว่าเผยแผ่ศาสนาอาจจะเป็นคำที่มีนัยเชิงลบเพราะคนรุ่นใหม่ไม่ appreciate ไม่ชื่นชมกับการเผยแผ่ศาสนาอีกต่อไปแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อเราจะนำคำสอนไปแบ่งปันแก่คนรุ่นใหม่คำตอบก็คือการเผยแผ่ที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเป็นในสิ่งที่เราจะสอน
เป็นในสิ่งที่เราจะแบ่งปันบางครั้งเราสามารถเผยแผ่ธรรมะโดยไม่จำเป็นต้องพูดแต่เราเป็นแล้วให้คนเหล่านั้นสัมผัสได้ว่าธรรมะมันดีอย่างนี้มันมีประโยชน์อย่างนี้เองแล้วเขาจะเกิดศรัทธาอย่างลึกซึ้งและนั่นแหละคือการเผยแผ่ที่ไม่กระทบกระเทือนจิตใจใครเลย And I would end with the final words that මම අවසන් කරන්නම් in our age of globalization, actually the word spreading the religion can sometimes be viewed as negative in the eyes of the younger generations. So that ඇත්තටම මේ විශ්වීය ගම්මාන යන සංකල්පය තුළ but actually the best way to spread the teachings is actually to බුදුදහම ලෝකේ පුරා පැතිරීම කියන සංකල්පය දිහා බැලුවහම නව පරපුර ඒ දේශ ඍණාත්මක ආකල්පයකින් බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට සිදු වෙනවා නවීන බොහොම නවීන ක්‍රම තුලින් මේ තරුණ පරපුර ඊළඟ ජෙනරේෂන් එක next generation එක පරම්පරාව ඊළඟ පරම්පරාව තේරුම් අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවලට ගැලපෙන පරිදි ධර්මයේ ප්‍රචාර කිරීමට කටයුතු යෙදීම. ในท้ายที่สุดนี้ก็หวังว่าการประชุมเช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้เราสังฆชาวพุทธได้มารู้จักได้มาถักทอได้มาสารสัมพันธ์และได้เป็นชุมชนหนึ่งเดียวกันที่จะนำเอาอารยธรรมแห่งสันติภาพจากพระพุทธองค์ไปส่งให้ถึงมือของคนทั้งโลกของเรา So finally I would like to අවසාන වශයෙන් මම කැමති කියන්නට මේ ජාත්‍යන්තර සංඝ සම්මේලනයට සුබ පතන්නට අපි මේ වගේ සංඝ සම්මේලන තුලින් ඉදිරියේදීත් හමු වෙලා නැවත නැවත හමු වෙලා අපගේ මේ විවිධ වූ සම්ප්‍රදායන් ගැන තියෙන දුරු මත ඉවත් කරගෙන අපි බොහොම හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව මේ ලෝකයේ තියෙන කාලීන ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් සොයන්නට උත්සාහ ගනිමු කියලා මම ප්‍රකාශ කරනවා. ස්තුතියි. Thank you very much, Venerable. බොහොම ස්තුතියි. Your valedictory, dynamic valedictory speech. ඔබගේ උපහාර සැසියේදී කරන්නට යුතු කතාවට අපේගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය. And how Buddhism as a Buddhist practitioner. ඔබ එහිදී කතා කරා කොහොමද අපි මේ රිලිජන් මේ බුදුදහම කියන ආගම අලුත් විදිහකට මේ නව පරම්පරාව වෙත ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නය ගැන අපට අදහසක් ලබා දුන්නා. මම ඊළඟට කැමති කතා කරන්නට මේ උපහාර සැසිය අමතා Siri Sarnankara Nayaka Mahathiro from Sri Lanka. Successful academic career and also his the religious trainings over 30 Sorry, not Sri Lanka. Sri Lanka නෙවෙයි මැලේසියාවේ සිට පැමිණි බී සරණංකර නායක මහත්තයෝ මැලේසියාවේ සිට පැමිණි. He established the Sri Jayanti Welfare Organization in 1991, initiating free clinic tuition classes and the Metta home for homeless elders. To broaden the reach of these initiatives, he founded the Mahakaruna Buddhist Society in 2001, extending charitable services and establishing the Mahakaruna Compassionate Home for Senior Citizens in 2003. Venerable Sarankara expanded his philanthropic endeavors through the Mahakaruna Foundation in 2006, aiding various groups irrespective of ethnicity or religious beliefs. Recognizing his contribution, the Malavate chapter of Syamupali conferred the title Adhikarana Sangha Nayaka in 2008. Further, the honor was followed in 2017 from the Supreme Council of Mahasangha and the Malavata chapter, Kandy, Sri Lanka,
with the title Sangha Kirti Shri, acknowledging his role in elevating the Malaysian Buddhist movement. Venerable Sarankara remains a spiritual guide, leading numerous Buddhist societies and philanthropic ventures in Malaysia and Sri Lanka. Now I would like to request Venerable Sarankara මම ආරාධනා කරනවා සී සරණංකාර නායක මහතෙරට මේ සභාව අමතන ලෙස humble permission the Holy Sangha to speak. Respectable member. පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසර පතනවා මම මගේ වචන කීපය කතා කරන්න. Quite unique. මේ සමුළුව ඊටාම His Holiness සුවිශේෂී achieve objective this conference. මම හිතනවා ශුද්ධෝතම දලයි ලාමාතුමන් විසින් අවශ්‍ය වන මේ අරමුණු සහ පරමාර්ථ ළඟා කරගත්තා කියලා. මේ ස්ථානයේ තියෙන ලස්සන පළවෙනි දවසේ සිට මේ අන්තිම තුන්වෙනි දිනේ දක්වා මේ අවස්ථාවට සහභාගී වූ When we see the many conferences, සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලා ගැන හිතනකොට මෙතන සහභාගීත්වය ගැන සලකනකොට එයම ඇති මේ සංඝ සම්මේලනයේ සාර්ථකත්වය ගැන කතා කරන්න. amount of homework they done, the research they done, ඇත්තටම මේ ඉදිරිපත් කිරීම කරනකොට ඒගොල්ලන් මේ ඉදිරිපත් කළ සියලුම විද්වතුන් ඒ හිමිවරුන් කොතරම් වූ වැඩ ප්‍රමාණයක් කරන්න ඇතිද, පරිේශනයන් කරන්න ඇතිද, ඒ නව පරිේශන බුදුදහමට අදාළ ඒ පර්ශනය ඉදිරිපත් කිරීමේදී preparation, ඒ සූදානම් වීම, the text knowledge given on this two channel, Pali channel and Sanskrit channel. එතකොට මේ සම්ප්‍රදායන් දෙකක් ඔස්සේ අපට මේ විශාල බොහොම තාම දැඩි උත්සාහයක යෙදিলা මේ පරිේශකයන් ඒ සම්ප්‍රදායන් දෙකට අදාළවම විශාල නව කරුණු කීපයක් කරුණු ගණනාවක් මේ සංඝ සම්මේලනයේදී සංවාදයට ලක් කරන්නට යෙදුණා. We used to short call MTV. Oh, this is the tradition, Sanskrit and Pali. The ancient wisdom. මේ සංස්කෘත සහ පාලි සම්ප්‍රදායන් තුලින් until today, මේ පැරණි ප්‍රඥාව අප වෙත ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ මෙන්න මේ සම්ප්‍රදායන් තුලින්. given by the Buddha is still relevant spectacle. බුදුහාමුදුරන් විසින් දී ඇති අකාලික ධර්මය පිළිබඳව අකාලික බව අදටත් වළංගුයි. When we have the lockdown period, and beside that the small scale Pali and Sanskrit tradition number of discussion when taken place various places. Certain places is their home base, the small in the university level, they had the certain conference and Pali and Sanskrit. But this particular conference මේ සුවිශේෂී වූ සමුළුව to harmony each and everyone to maintain strongly the spirit of unity. එය සංවිධානය කරලා තිබෙන්නේ මේ සියලුම මේ සංගරුවනේ සමාජිකයන් අතර සාමය
සංහිදියාව වර්ධනය වෙන ආකාරයටයි. to have it such a මේ පූජනීය වූ භූමියේ බුද්ධ ගයාව වෙන පූජනීය වූ භූයේ මෙවැනි සුවිශාල වූ ලෝක සංඝ සමුළුවක් පවත්වීම ඉතාම සුළු කාරණයක් නෙවෙයි. මේ තිරේ පිටිපස ඉතාමත් දැඩිව මහන්සි වූ සුවිශාල පිරිසක් උදව් කළ පිරිසක් ඉන්නවා. මෙය සාර්ථක කරගන්නට අප කැප වූ මේ සමුළුවෙන් ලැබෙන නොලෙජ් දැනුම ඒ වගේම මේ ඒවා අපි අපේ ජීවිතයේ ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නංවන්න අදිටන් කර යුතුයි. They get involved. How is the metta, karuna, mudita, upekka? කොහොමද මේ මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා යන ඒ කරුණු හතර ඇත්තටම අපි අපේ ජීවිතේ ප්‍රායෝගිකව ප්‍රගුණ කරන්නේ. The various ways. මෙයාට විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. Teaching of the Buddha. බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉගැන්වීම Ultimate spiritual achievement. ඇත්තටම අපට උදව් වෙනවා ආධ්‍යාත්මිකව අපට යම් කිසි සහනයක් ලබා ගැනීමට. එනමුත් අපට මේ අපගේ අභිමතාර්ථ ළඟා කරගන්නට නම් අපට තව වැඩ කටයුතු රාශියක් කරන්න තියෙනවා. මම දැඩිව විශ්වාස කරනවා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව පරිදි අපට ලබාගත හැකි ලොකුම ධනය තමයි to gain this gathering. Definitely, physically, as speakers mentioned, gain the mentally and the socialize as well as for the spiritual. Physical well-being is important. අපි මේ සංඝ සමුළුව තුළින් අපගේ විවිධ වූ පෞරුෂයන් තුළට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා භෞතිකමය දියුණුවක්, ආධ්‍යාත්මික දියුණුවක්, ඒ වගේම එවැනි අප තුළ තිබිය යුතු ඒ ලක්ෂණ අපගේ පෞරුෂය තුළ තිබුණු ලක්ෂණ වලට අපි මෙය උපයෝගී කරගන්න අපට අවස්ථාවක් වුණා. Was Venerable mentioned earlier. ඔබේ කුමන වූ මොනෑම ආකාරයේ වූ හෝ මේ බුදුදහමට සම්බන්ධ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් තුළින් ඔය පෙළ පොත් වලින් ගන්න නොලෙජ් දැනුම අපගේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයට අදාළ කරගෙන එය පුරුදු පුහුණු කිරීම තුළින් තමයි අපට මේ ඉහළ තත්ත්වයක් ළඟා කරගන්න හැකි වෙන්නේ. This conference able to cater practical approach number of speakers they mentioned. ඇත්තටම මේ සමුළුවට හැකි වුණා මේ සහභාගී වූ සියලු දෙනාටම අදහසක් දෙන්න අපි ප්‍රායෝගිකව මේ බුදුදහමේ තියෙන කරුණු ප්‍රායෝගික ජීවිතයට අදාළ කරගන්නේ කෙසේද කියා. ඇත්තටම මේ සංසාරේ නැමැති ගමනේදී මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර ඇති ධර්ම කරුණු ප්‍රායෝගිකව කිරීම තුළ අපේ ජීවිතය ඉතාමත් ආලෝකමත් කරගන්න පුළුවන්. Socialize with the right good virtuous people around. ඊළඟට අපට සමාජානු යෝජනය විය හැකි අපි වටා ඉන්න බොහොම නිවැරදි හරි දේ කරන බොහොම උසස් මනසකින් හිබි පුද්ගලයින් එක්ක එයාලගේ උපදෙස් අපට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපට පුළුවන් වෙනවා සමාජානුයෝජනය වීමට හරි දැක්මක් ජීවිතයට Tamanට තියෙන මිනිසුන් සමගද through our cultivation, purification, all those are in our mind. Remember the Mahasangha.
your great compassion, your great loving kindness, the great qualities you are continuous. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ දයානුකම්පාව, මෙත්තාව, කරුණාව, මුදිතාව යන මේ සියලු දේවල් ඇත්තටම Many more sentient beings to overcome samsara suffering. මේ සියලු කාරණයක් ඔබ වහන්සේලා තුළ තියෙන සියලු මේ අනුකම්පාව, දයාව, එවැනි දේවල් මේ සෑම පෘථග්ජන මිනිසෙකුටම අවශ්‍ය වූ වේලාවක තමයි අපි ඉන්නේ. Challenges lot. අපට ගොඩාක් අභියෝග තියෙනවා. ඒ වුණාට බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඉගැන්වීම තුළ තියෙන ලස්සනම දේ නම් Maintaining until today. There's no incident occurred, criticism or any other issues, argument or war among these three traditions. මේ සම්ප්‍රදායන් තුළ කිසිම වෙලාවක ඝට්ටනයක් ගැටුමක් නැතුව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඊටමත් එකමුතුව මේ සම්ප්‍රදායන් ආරක්ෂා කරගෙන මේ බුදුදහමේ අනුගාමිකයන් විදියට අපට වැඩ කරන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අන්න ඒ තමයි අප සියලු දෙනා තුළ තියෙන ශක්තිය. Papers presenters given so much the knowledge. මං හිතනවා මේ සෑම පරිේශන පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළ ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු ගිහි සෑම දෙනෙක්ම ඊටමත් ගැඹුරු, ඊටමත් නවීන අපේ ජීවිතවලට වටිනා කරුණු, නව කරුණු රාශියක් මෙතනදී එලි දක්වන්නට යෙදුණා. Benefited all this, each and every, all those academic knowledge or teaching of the Buddha, very practical approach is going to be very much helpful for all those practitioners. Anyway, highly appreciated. Thank you very much. මම සියලුම දෙනා ඊටමත් ඉහළින්ම අගය කරමින් objective achieved. Thanks for the organizers. Thanks මම මේ for the great සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා තුමන්ට ස්තුති කරමින්, ඒ වගේම මේ සංවිධායක මණ්ඩලයටත් එකතු කරමින් මගේ මේ ජාත්‍යන්තර සංඝ සම්මුලයේ අභිමතාර්ථය ඉටු කරගත්තා යන ප්‍රකාශය සිදු කරමින් the spiritual journey going to be wonderful, that finally me each and every one of you made this contribution to liberate all the sentient beings in final salvation, nirvana. Thank you very much. I appreciate it. මං හිතනවා මේ උත්සාහය තුළින් සියලුම පෘථග්ජන මිනිසුන් ඒ අයගේ ප්‍රශ්න සහ සියලුම අනිකුත් දේවල් තුළින් මුදවාගෙන සංසාරයේ ගමනේ ඊටාම ඒ පෘථග්ජන මිනිසුන්ට සංසාර ගමන කෙටි කරගන්න අපි දැක්වූ උත්සාහයක් විදිහට මේ අවස්ථාව ගැන සඳහන් කරමින් සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නවත්තනවා. As the administrator of Druk Sangha Chuling Monastery in Darjeeling, and also the current මිලඟට උපහාර සැසිය අමතා වචන කීපයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ පූජ්‍ය නවාං තෙන්සින් ගයස්ටෝ හිමියන් එමියන් බුද්ධගයාහි ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති හිමියන් විදිහට කටයුතු කරනවා. Tamje Kembala Cha Tselo, Honorable Chairperson, Geshe කරු මුලසුන හොබෝන හිමියනි, say a few words in Tibetan. පළමුව මට අවසර දෙන්න වචන කීපයක් ටිබෙට් භාෂාවෙන් කිරීමට. Yingo Shikdu, Dube, Kewe Shenyin number so, Dene Zamli Sayi Tewa Toshi Den Sumana Shine Kabarchi, Dende Shignalia, Naranso, Henso Nani, Dia, Naranso,
Zawe Lama, Sangye Kundu, Zawe Lama Sumana Shinche, Gamgu Yishinu Vig, Jig, Kundu Ne, Sun Tu, Dene, Tusam Nan Chobeg, Chiga, Samishira Chung Yore, Shazan Geba Sambishira Chungre, Dangarandia, Kebe Leshe, Nalikai Shame, Ini Nansane de Tengen Sheda, de Zingon Henzo Nyumdo, Nimuchu Chukche, Legachebinza, Legachebe, Nuad Kolia, Shushwache. Nade Toiste, Ya, Geji Nambel Henzoschen, International Buddhist Council Buddhist, this Soban Yingbish, Yamaran, Cha Tabche, France or Dojine Nalo, Yube, then Gomba Kata, Jena Dojitelia, Gomba, Haga, Shoso, Kun Tombe, Galhas Chigore. Din Nan Ngabjung of doing some shell, Soba Yanda, Shun the Debgate Shavel, Tenzo, Soba Tende. That is Henzo Motolia, Soba Chizu Shav de Milia. International Buddhist Council Buddhist Tana Yore, Dinalia, Dene Dalichindu Sumbenalia, Yu Penche, Denegansu, Texan, Gingwene, Ganda, Manso Pebe, Chabachingwenia, the Unzi Gushabde, Talungai, Duschen Sungu Yore, Ine Tande, Los Chigrilia. Leg Shabe Trundes, Nalikai, your Marite, Tade, Tugab Sambu Dinde, Kalia, Dinyam Ruchenia, Legache Sungudu, Chedu Galia, De Lega Cheve Kalia, so Utinge, Nanso, Delite Shuche Shabe, Denide, Manzo, Chimbala Sebe, Kwan number Sama Yore, Denzium do Kakanange, Yanganso Yam to Shebju Shibi. Shabju Shebe, Gabasangbu Shira Chunson, Dendege, Gabasangbu Dendege Tolia, Chigia, Chiglegache Shabde, Nanso, Nangbe Shugun, some Tabina, Rang, Gavachebla Chesira, Shen Gavachebla Chesira, Chesira, Shumado, Tene, Karsagun Jigdin Chigangolia, thank you, Tuji Shua, Tabutinte, Nalka Yomare. Tadi Jamgur Mishake, Tade, Misek, Sojo, Ditolia, Jushidi, Tepa Chejung, Gamme Manawache, Pali Rilo, Sanskrit Rilo Tolia, Sonda Sobati, Shirag, Love Shimpiche, Resamgudo, Nyame Tura Mambu, Shingal, Temple Yangal, Savichelia, Nindu Tebashab Jesatan, Gange Mangu Shumbre. Tenengan so take what Chuan, take what chair, Jen Ming Davinza, Ranshing, Yawa Shimbushi Chati Yore. Temple Gia, Masamche, Tiny Samnatan, Tedu Ganlia, Ranshing, Yawa Shimbushi Chatu Yore. Chesan Tandeg, Sonde Dendelia, Jig, Sanskrit told Jige, Denis Zimbatan, Nanso, Pali Tolia. Yamlena Shebe, Dendek, Shujatolia, the Sonda Sobins, Ranshing, Naranso, Tame, Chig, Tunde Chatan, Chig Jiglia, Temba Chig, Lomi Yube, Zashe, the Shirashu, Cherish Sunsabe, Narang, Guelia, de Twashuk Chimbishunson, Chesa, that Dendek, Zebadi, Gamgurbish Zebadi, Tab Keva. Tuji Chamber Zebishira, Yawashi Resham, Narandilia, Shindu Chesira, Shuyu, that do some Tandugal Pali tradition, Sanskrit tradition, Sedigalia, Kujmeb of Yor de Dilia Khan number Tosam Jishe, Shabachin Nawina, Digalia, Rinlu Mangu Shibuchi, Su, Chiden Yuada, number Sanjig, Temba Chige, Lomaya. Gado Yang answer 20 Yabo Yuan, Zasam Yabo Yuan, Tembalia, Zingo, Besum Chair, Shirapendo Champions subject, the winner Tani, Gamgun Miches, Dende Conche Delia,
ngarang ngonia ngone jam go rumeche ken zeba tendelia jesu iran ta 탑 캐버 투지 셴벽에 섬기 메게부 재산 레샤섬 덴데 정하는 소구여 데네 다 도시텔이야 지단게 넘버스 켄고야 지글이야 넘버 상계 점된데 상계베 내지그레데 얘네 간소 덴베게 덴바냠 냠고 chen 로망부 시부치 정부래 ngānsō nāngwē tārup nāliyā tāwa mā tūmishē tēmbā liyā shirā gyūyā shūngburē dī chē liyā tēne chūlū shindā chūkdī shindā gā jīng gō jīng shē chē kāngē shirā shūng yā rē dī chē liyā khājē tō liyā zēn shū gā tō liyā kāngē shirā shūngburē dī chē liyā chīk tōng injī liyā dī tōshī tēndī gyā gā injī wō lī yuwa kāplā nāngwē nē māngbū shibuchigiliyā ñamshē nē khashachigiliyā tsē mā shibuchē pēnā ngē mā gyabu ashokā ñāngēn dēbē qabliyā tōmbā ñāngēn lē dēnē lō māngbū shī yō mā rī tē nē māngbū shī tsē mā shibirē yō wārā nā sīliyā dēnshī chōgū qōbē nē tūndō tsē mā shibitā sāchō tōndō ñāngēn dēbē tsē mā shibitā tsē mā shibitā māngbū shibuchī chōngbirē dēnē 개북하나 완단 시부 인상 근데 캐버드줄이야 가서가 세주 단스전 다디 요와라나 실리아 데네 템바시 초고 고샤스전 담두 캬베 스웨델리아 아쇼케게 도링스야 아쇼케 필러스야 데 중국을 두스 상만네 텐데 상만 제쇼야 텐데 중국에 이 치스야 자가 인지 월 예베칼 로드 커닝감 Lord Cunningham Koranga so number Sange by Yonzoke, Gadi Shirashi Tengoya Chire Sangu, Koranke Gadilia, Nangbe Ne Mangu Shibichia, Ya Saonia, Chig Niebe Masa Tunzulia, Tani, Nayatan, Penanganzu Tande de Dojitengi Gendula, Sula Han Chimpo Tunzutama, Lord Cunningham Gadile Tene, Tandi Yawu Shibichin Jigi, but to Koranke Gadin Chumbude. 다 등수 상마 지단기 셔중기 다 감이 접시니 이리 간존네 대제기 개발전이야 참은 좀주 여봐 되는 점리 망보니 폐쇄 될이야 담시 나주 여봐 된 넘버스니 되네 점거를 비치 쇠배 되네 개별 홍보 망보기 되네 송지 연구 여봐도 참아 타식도 나란서 배배기 세주 여봐나시 퇴신바 마르게까지 레스만나시 타식도 나랑서 야고 요한테 타식도 겸거가와 탐지겸바 공수점까지라래 제사 나랑서 남부산계 버디까지 대체한데 계신불에 믹스에 배바 인사배 지알이야 배바산 마인배 되네 히말라야 리귤리에 가리 있나 때까지 제야다 까지 전부 마세 겸거는 비셔 가로 숭버때 타식도 샤교 나야 돼 시라 계신불에 재산 덴데션 남부이나 손데 덴데 소배 거바 캐버망 외게 송배 거바 캐난소 타 릉부된데 패배 거버드 상버데 섬구도 재산디 나랑게 섬주다 된 단데 니마 카셰리 양안소 칸라칸좀 최대답이 차빈사 나매게 니스도스진 슈비인스제 and 체카셰지 인지톨 슈초아제 Sorry, I have to say few words in Tibetan. සමාවෙන්න මට වචන කීපයක් ටිබෙට් භාෂාවෙන් කියන්න ඇත්තටම The great eminent speakers or the scholars මට දැන් කිසි දෙයක් කියන්න ඉතුරු වෙලා නැහැ මෙතන කලින් කතා කරපු ශ්‍රේෂ්ඨ කතිකයින් කියන්න අවශ්‍ය දේ කියලා තියෙනවා the colleagues and for me it's a great honor මට ඇත්තටම මම ලැබුණු ලොකු ගෞරවයක් I don't have much experience but මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වීම ලැබින International Buddhist Council Bodh Gaya worked very hard not only IBC Bodh Gaya
but I think we must remember the hard work done by the people at the backstage. අපි දැන් මේ අවස්ථාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරගත යුතුයි මේ ජාත්‍යන්තර සංඝ සම්මේලනය පිටුපස ඉතාමත් විශාල කාර්යභාරයක් කරපු මේ සංවිධායක මණ්ඩලය මේ වගකීම් දරූ සියලු දෙනා ගැන So it's a great honor again in this wonderful place. ඇතරම් මේ පුදුම සහගත වූ ස්ථානයේ සිට මට වචන කීපයක් කතා කර ඔබ අමතීමට ලැබීම ඒක ලොකු මා ලැබූ ගෞරවයක්. Like His Holiness the Dalai Lama is a great fortune for us. ඇතරම අපි ලොකු වාසනාවන්ත බවක් අපට දැනෙනවා හිතට විශේෂයෙන්ම ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ලෝකයේ ඉන්න බෞද්ධ නායකයෙක් විදියට සුද්ධෝත්තම 14 වෙනි දලයි ලාමාතුමන් මෙවැනි ජාත්‍යන්තර සංඝ සමුළුවකින් හමු වෙලා මේ දහම් කරුණු බෙදා හදා ගැනීමට ලැබීම. And that was the same in Tibetan history too. But with the leadership like His Holiness the Dalai Lama. ඇත්තටම මේ ටිබෙටේ ප්‍රශ්න රාශියක් මත වුණත් සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමාතුමාගේ තියෙන නායකත්වය නිසා ඒ ප්‍රශ්න වලට බොහෝම සංයමයෙන් සෙමින් ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් සොයා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. So it's a wonderful that and I think it's very wonderful to realize that we have this great leader. ඇත්තටම අපිට පුදුමයක් දැනෙනවා මේ වගේ නායකයෙක් අපිට ඉන්න එක ගැන. Where the facilities are very, very poor. So that's itself, it is a great act of Bodhisattva, great karuna, the wisdom that he has imparted these last few days. So we are all fortunate and අපි සියලු දෙනාම වාසනාවන්ත වුණා මේ වගේ ජාත්‍යන්තර සංඝ සමුළුවකට මේ වගේ පූජනීය භූමියකදී සහ සම්බන්ධ වෙන්නට. many sentient beings like before. Thank you. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Tenzin for your views and experience. ඔබගේ අදහස් දැක්වීමට නැවගෙන් තෙන්සින් ගෑස්ටෝ හිමියන්ට අපගේ ස්තුතිය හිමි වෙනවා. The organizational aspect and also your involvement and being the president of International Buddhist Council Bodh Gaya. So you have participated and also involved in various activities of Buddhist temples in Bodh Gaya. So now I would like to invite Mr. Chimpa, who is the main person behind the organization of this mega event. So Mr. Chimpa is the coordinator of the Southeast Asia Office of His Holiness the Dalai Lama. ඊළඟට මම කැමති ආරාධනා කරමට මිස්ටර් පරි චිම්පා ගෑස්ටෝ කෝඩිනේටර් සම්බන්ධීකාරක දකුණු ආසියාතික කාර්යාලය සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමාතුමන්ගේ දකුණු ආසියාතික කාර්යාලයේ teachings of His Holiness, bringing people from Southeast Asia to Dharamsala on a regular basis yearly. Mr. Chimpa, please. Pay homage to Dharma, the Buddha, Dharma, and Sanghas. Dear Mahasanghas, මහාසංඝරත්නයේ අවසරයි. Honorable Chairperson, Kishingaon Sandela, මුලසුන හොබන ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අවසරයි. our senior secretary, Gun Tempasrinla. So before I say thank you speech, so I need to මම ස්තුති කතාව කිරීමට පෙර
මම යම් කිසි audience පැහැදිලි for කිරීම last 2 days, they have 2 questions. පැහැදිලි කිරීම කීපයක් Our කළ යුතු chairperson, වෙනවා. Gishangon Sandela, posed these 2 questions to our organizers. So here, as on behalf of අපට organizers, ප්‍රශ්න දෙකක් just යොමු කරලා තියෙනවා. clarify 2 questions for yours. The work questions on last day, some, I think, a statement of talking about the Bhikshuni traditional. So here, එක ප්‍රශ්නයක් තමයි I think, භික්ෂු we භික්ෂුණී have our special guest, සම්ප්‍රදාය ගැන ඇසූ ප්‍රශ්නය. Independent Government, CTA, Secretary General of Department of Religion, Chimi Seyongla. Chimi Seyongla, maybe you want to say something about the statement? No? Okay. So actually, His Holiness work and Tibetan Department of Religion work out this issue for already long times. But until now, we're still in the working stage and there's no conclusion yet. ඇත්තටම මේ It's not ප්‍රශ්නය පිළිබඳව දලයි ලාමා සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමාතුමන් ඇතුළු ඒ ටිබෙට් අනිකුත් සම්බන්ධ වූ සාකච්ඡාවට මේ සම්බන්ධ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ අය ලොකු උත්සාහයක් ගත්තත් මේ භික්ෂු භික්ෂුණී ශාසනයේ තියෙන ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් සෙමට ඒට තාම සාර්ථක පිළිතුරක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේදී මේ සාකච්ඡා මාර්ගයකින් for his authority, he only can give Gishima. So we have so many, nouns become Gishimas. So for the Bhikshuni boss, he say, we only can decide among the Buddhist community, not only one person. So මේ භික්ෂුණී ශාසනය හා සම්බන්ධ තියෙන ප්‍රශ්නේදී අපිට භික්ෂුන් වහන්සේලාට විතරක් එය ගැන තීරණයකට ලැබෙන්න බැරි බව සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා ප්‍රකාශ කළා. More dialogue, more events. So what I feel now, I'm feeling tired and sleepy. And මට දැන් දැනෙන්නේ මොකද්ද මට හරියටම නිදිමතයි හරිම මහන්සි and මම ලොකු ආතතියකින් ඉන්නවා. Of course, because of everybody's support behind the scenes. ඇත්තටම මේ තිරේ පිටුපස සිටි සියලු දෙනාගේම උදව්ව නිසා මේ වගේ උත්සවයක් සාර්ථක කරගන්න ලැබුණා. These final days, behalf of all the organization, I really thanks His Holiness Office, International Confederation, IBC Delhi, Tibetan Buddhist Center Singapore, Tibetan House Japan, ටිබෙටන් බෞද්ධ ආයතනය ජපානයේ සිංගප්පූරුව සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමාතුමාගේ කාර්යාලය Sarvajaya State Buddhist College of Tangerang, Banten, Indonesia. ඉන්දුනීසියාවේ බෞද්ධ කොලේජය Lapsam Shiralim, Korea. කොරියාවේ බෞද්ධ ආයතනය මැලේසියාවේ වජිර බෞද්ධ සංගමය Telu Hutu Foundation, Russia and Mongolia. රුසියාවේ තියෙන තායිලන්තයේ තියෙන බෞද්ධ ආයතනය නවදිල්ලියේ තියෙන බෞද්ධ ආයතනය and Asian Indian Wisdom Bulgaria. Rachna Wan Foundation. රචනාවෙන් පදනමට Snow Lotus Foundation Vietnam. වියට්නාමයේ තියෙන පදනමට University Taiwan. තායිවානයේ හොයින් විශ්වවිද්‍යාලයට Shide Odam Associations. Wapa Temple Buddhagaya. බුද්ධගයා පිටිවාපා පන්සල Committee. And Royal Thai Temple Buddhagaya. රාජකීය තායිලන්ත පන්සල
බුද්ධ ගයාවේ. University, a really special thanks for them also. And here, a really special thanks for this all our team members. ඊළඟට සුවිශේෂී ස්තුති කිරීමක් කරන්න යනවා අපගේ සියලුම ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන නිලධාරීන්ට, අපේ ආයතන හා සම්බන්ධ නිලධාරීන්ට, ඊළඟට කතිකයින්ට, ඊළඟට මේ අවස්ථාව සම්බන්ධ වුණු සියලු දෙනාටම අපි ස්තුතිය කරන්න. And I have a little knowledge. Always told to my team members, I'm the dreamer. So you all make my dream become a truth. මම සිහින දකින්නේ ඔබ සියලු දෙනා තමයි මගේ සිහිනේ සැබෑ කරගන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නේ. ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you, Mr. Chimba. චිම්බා මහතාණනි, ඔබට අපි ස්තුති පළ කරනවා. I would like to මම කැමති the resolution statement has been read by Kongu Tempala. මේ සමාස්ති උත්සවයේදී ඒ එළඹුණු තීරණ පිළිබඳව Kindly please raise your hands. මේ මෙම තීරණ නිගමන වලට කැමැත්ත පළ කරන්න. 아니 공템블라게 인게 톨이야 잘로나브레 어디 단다 주주 샤버디 아니 무투나야 도달이야 차장로나. Thank you very much. It is 100% passed. ඒ 100%කින්ම සම්මත වෙනවා. Sorry, I forget say thanks to one person. In the first days, I'm so sorry. They prepare a very, very nice food for His Holiness and all the dignitary Mahasanghas. Mrs. Womo, Diski, and they called the chef from Mumbai to all the high five-star standard food for His Holiness. Thank you, Womoji. Thank you so much. Now I'm asked to give a remark and thank our panels. So now this is the last day and the last session of the මේ අන්තිම දවස සහ අන්තිම සැසිය. And sometimes it happens that when things keep on going, we do not realize the importance. As many of our colleagues already expressed, the importance and auspiciousness of this gathering. It is not like just conference. සමහර වෙලාවට අපි මේ සිදුවීගෙන යනකොට ඒ වැදගත්කම ගැන තරම් philosophical, dharmic, religious, spiritual gathering all the traditions of Buddhism. මේ ඇත්තටම සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. මොකද බුදුදහමට සම්බන්ධ සියලුම සම්ප්‍රදායන් අනුගමනය කරන භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ එකමුතුවක්. මේ ජාත්‍යන්තර සංඝ සම්මේලනයක්. දැන් අපි එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. එක ශාලාවක් තුල අපේ විවිධ සම්ප්‍රදායන් තුල තියෙන දේවල් බෙදා හදා ගන්නට. The traditions, මේ සම්ප්‍රදායන් ඇත්තටම බෞද්ධයන් පමණක් නෙවෙයි, සියලුම මානව වර්ගයා levels of approaches. But with respect to the Buddhist community, ඇත්තටම බෞද්ධ සමාජයට අනුව සියලුම බෞද්ධ රටවල් to sit together and to share our experience. ඇත්තටම සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා තුමන් අපිව එකට එක්කාසු කරලා අපේ අදහස් උදාස් එකට බෙදා හදා ගන්න අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කරලා දීලා තිනවා.
commonalities, more අපි අතර පොදු කාරණා රාශියක් තිබෙනවා. because of the, three shikshas. ඒ පොදු කාරණා බොහෝ වෙලාවට තියෙන්නේ සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ශික්ෂාවන් නිසා. ඒවා තමා බුදුදහමේ තියෙන ප්‍රධාන ස්තම්භ කුළුණු. එම නිසා අපි බෞද්ධයෝ විදියට මේ ප්‍රධාන කරුණු අපේ ජීවිතයට අරගෙන ඒවා තුල අපට ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙනවා. We did have some kind of මීට පෙර අපට මේ භෞතිකමය වශයෙන් තියෙන තුරස්භාවය නිසා අපට මේවා ගැන කරුණු බෙදා හදා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණා. we organized at our Tibetan University in Sarnath, organized the first kind of Vinaya conference for 4 days, inviting from Dharmakupta tradition, from Theravada Dharmakupta tradition, from Taiwan, and අපි අපේ ටිබෙට් ධර්මශාලාවේ තියෙන ටිබෙට් විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිශන සමුළුවක් 3 දින 4 දින පරිශන සමුළුවට විනය පිළිබඳව තිබූ ඒ සමුළුවට විවිධ රටවල් වලට ආරාධනා කරනු ලැබුවා. විවිධ සම්ප්‍රදායන් අනුගමනය කරන භික්ෂුන් වහන්සේලාට විද්වතුන්ට අපි ආරාධනා කරා. අපි එකට හමු වුණාම before we started our conversation and interaction, everybody had this kind of perception that ours is a complete and ours is the purest form. Everybody had this. When last අපි ආරම්භ කිරීමට පෙර හැමෝම හිතන් හිටියේ අපේ තමයි හොඳම දේ. අපි තුල තමයි තියෙන අපේ ආගම තමයි අපගේ සම්ප්‍රදාය තමයි හොඳම සම්ප්‍රදාය කියන්නේ. ඇත්තටම මේ දින 4ක සාකච්ඡාව සම්මන්ත්‍රණය සංවාදයක් තුලින් හැමෝටම පුළුවන් වුණා මේ හැම සම්ප්‍රදායක් තුලම බොහෝ සමානකම් තිබෙන බව. පොඩි විනය සම්බන්ධයේ නීති මාලාවක පොඩි වෙනස්කම් හැර සමස්තයක් ලෙස ගත්තාම මේ හැම සම්ප්‍රදායක් තුලම තියෙන්නේ එකම නීති පද්ධතියක් හර පද්ධතියක් කියලා කියන්න පුළුවන්. similar kind of conferences and seminars and meetings on Vinaya was conducted many times thereafter. ඒ වගේ විනය සම්බන්ධ වූ සම්මන්ත්‍රණ සමුළු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපි ඊට පස්සේ පවත්වන්නට යෙදුණා. Beginning of such deliberations and interactions. මම හිතනවා මේ ජාත්‍යන්තර සංඝ සම්මේලනයත් ඒ වගේ සම්මන්ත්‍රණ සාකච්ඡා සංවාද වලට මිලුපුරු අවස්ථාවක් කියලා. ඇත්තට මේ සංඝ සම්මේලනයේදී අපගේ අවධානය යොමු ප්‍රධාන සම්ප්‍රදායන් තමයි පාලි සම්ප්‍රදාය සහ සංස්කෘත සම්ප්‍රදාය. With this kind of leadership that we have, ඇතරම සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමතුමන් වැනි ආගමික නායකයෙක් තුල තිබෙන නායකත්ව ගුණාංග තුල අපට පුළුවන් වුණා මේ වගේ සුවිශාලු හිතා ගන්න බැරි ප්‍රමාණයක බෞද්ධ නායකයන්ගේ සහභාගීත්වයක් දායකත්වයක්. එය ඇත්තටම අපි සියලු දෙනාම අභිප්‍රේරණය කරන සාධකයක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ අදහස් උදහස් ප්‍රකාශ කිරීම, අපේ අත්දැකීම් බෙදා හදා ගැනීම, ඒ තුලින් අපි එකිනෙකාට ගරු කරන්න අපි තුල යම්කිසි අදහසක් ඇති කරගත්තා. අපේ එකිනෙකා පිළිබඳව හොඳ තේරුම් ගැනීමක් ලබා ගැනීමට අපට මේ මහඟු අවස්ථාවක් වුණා. Shila Shiksha, Samadhi Shiksha, and Panya Shiksha. These are being practiced in each of the traditions. ඉන්පසු අපිට අවස්ථාව ලැබෙනා මේ සීල සමාධි ප්‍රඥා යන ශික්ෂා අපි තුලට තවත් වැඩියෙන් ලබාගෙන අපි අපේ විනය ඊටමත් උසස් තත්යකට පත් කරන්නට. එම නිසා
අන්තිම දවස් 3 අපිට sessions ඇත්තටම හැම සැසියක්ම ඉතාමත්ම ඉහළින් පැවැත්වන්නට යෙදුණා. ඒ වගේම ඒවා බොහොම අපට අවස්ථාවක් ලැබුණා එකිනෙකා සමීපව මේ දැනුම කරුණු බෙදා හදා ගන්නට. We have been discussing these, things in many places. අපි මේවා කතා කරනවා ගොඩාක් ස්ථානවල. Buddhist congregation also have been conducting this kind of international conferences for the last many years. But this time, one thing that I found very ඒ වුණාට මට young monastics who have been involved in මට මේ අවස්ථාවේදී දක්නට ලැබුණු සුවිශේෂී බවක් තමයි ඇත්තටම මේ අපේ ආරාමගතව ඉන්න තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ නව විද්‍යාත්මක දැනුම උදාහරණයක් වශයෙන් IT දැනුම information technology මේ බුදුදහම ප්‍රචාරයට කරන්නට භාවිතා කරන්නට ලැබූ ඇත්තටම උත්සාහය ගැන ඒ සුවිශේෂී කාරණයක්. ඇත්තටම ඒ සුවිශේෂී කාරණයක් ඒ ගැන අපි මීට වඩා අවධානය යොමු කළ යුතුයි. මොකද දැන් ඉන්න තරුණ පරම්පරාව ඇත්තටම මේ නවීන තාක්ෂණය හා නිතරම ගැටෙන තරුණ පරම්පරාවක්. and many have lost their lives even. So for such a, අපි මේ වගේ purpose with the virtuous kind of අපි ඇත්තටම මේ වගේ බොහොම ඉතාමත් හොඳ උසස් වූ අරමුණකින් ඒ වගේ දෙයක් අපට තාක්ෂණය භාවිතා කරන්න පුළුවන් වුණොත් අපට ලොකු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව උදාවන අවස්ථාවක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. meant to reduce the capitalistic approach in population, but that reversely affected the society. I don't remember the actual game of the name of the game, but that reversely affected. So if in the games, the electronic games, if you can come up with certain games which can generate some virtues and අපට පුළුවන් නම් මේ නවීන තාක්ෂණ උපයෝගී කරගෙන නොයෙකුත් ක්‍රීඩා සෙල්ලම් ක්‍රීඩා හදන්න ඇත්තටම මේ තරුණ පරම්පරාවේ තියෙන හොඳ ගති ගුණාංග වැඩි දියුණු කරගන්න ඒ ඊටාම වැදගත් වේවි. artificial intelligence, the society can be benefited. So at the moment in the world we have so many problems. මේ මොහොතේ ලෝකේ ලොකු ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙනවා. අපි ජීවත් වෙන මේ පෘථිවියේ at a very crucial stage. බොහොම ඇත්තටම අපි ඉන්නේ ඉතාමත් සංවේදී මොහොතක. ඇත්තටම අපට මේ ස්වභාවික සම්පත් නැති වීගෙන යන so that for our future generations we can pass on this එතකොට අපේ මේ ඊළඟ පරම්පරාවට අපට මේ පෘථිවිය අපට ලබා දෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන සුදුසු පරිසරයක් තිබුණොත් ඇත්තටම අපි මුළු ලෝකෙම හැම තැනකම අපි ගෝලීය උණුසුමක් දකිනවා. ඒ ගැන අපි හිතන්නේ නැතිකම නිසා ලොකු මීට වඩා මේ ප්‍රශ්නේ බලපරතර වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ කරුණු මේ ලෝකයේ නව ප්‍රවණතා අපි හැම වෙලාවෙම අධ්‍යාපනය වෙන සාකච්ඡාවන් තුළදී අපි නිතරම අරගෙන මේවට විසඳුම් සෙවිය යුතු වෙනවා. ඒවා නැවැත්විය යුතු වෙනවා. ඇත්තටම එක්තරා මට්ටමකට හෝ ඒවා අවම කිරීමට අපි උත්සාහ ගත යුතු වෙනවා. ඒ වගේ යුද්ධ තියෙනවා, ගැටුම් තියෙනවා. ඇත්තටම ඒ අපිට පේනවා මේ මිනිසුන්ගේ මානසික මට්ටමේ පිරිහීමක් ලෙස
අපි සියලු දෙනාම මේ දේවල් මේ ප්‍රශ්න ගැන මේ ප්‍රශ්න issues ඇත්තටම අපි ඉතාමත් උනන්දුවෙන් මේවාට ආමන්ත්‍රණය කළ යුතු වෙනවා. Can do it, as His Holiness said at the inaugural session. One should practice it, then one can teach it. If one cannot practice it, තමන් මොන හරි දෙයක් මෙහෙම හොඳ දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ප්‍රථමයෙන්ම තමා ඒ පුරුදු පුහුණු කළ යුතුයි. නැතිනම් එය ඔහුට උගන්වීමට බැරි වෙනවා. the experience to share with others, so it won't be effective. So therefore we, the Buddhists, particularly our monastics, must practice. ඇත්තටම අපි මේ ආරාමගත බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා සියලුම දෙනා මේ කරුණු දැඩිව හිතටගෙන මේවා අපි ප්‍රගුණ කළ යුතුයි. අපි තුල පුරුදු පුහුණු විය යුතුයි. Authentically and pass their lives more virtuously, more spiritually. And then, like as Venerable also said that the science is the culture, modern culture, 21st century culture. එතකොට මේ භික්ෂුන් වහන්සේ සඳහන් කර පරිදි මේ මොඩර්න් කල්චර් එකේ නවීන සංස්කෘතියේ පදනමක් තමයි මේ විද්‍යාව. එතකොට for the last over 3 decades dialogue with the scientist and the science Buddhism has impacted a lot on science and science. එතකොට බෞද්ධ බුදුදහම ඇත්තටම විශාල වශයෙන් විද්‍යාත්මක පදනමට බලපෑමක් කරලා තියෙනවා. Buddhist rich resource of Buddhist system of mind, science of mind, which is not available in modern science. ඇත්තටම බුදුදහමේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨ වූ මනස ගැන පිළිබඳව කරන මේ විද්‍යාත්මක විවරණේ බුදුදහමේ තියෙන නවීන විද්‍යාව තුළ දක්නට ලැබෙන දෙයක් නෙවෙයි. About 10-15 years back, that is His Holiness the Dalai Lama and the scholars and the leaders validating the Buddhism by the scientist. We are not validating Buddhism by the scientist. We are sharing it. It is being experimented in the laboratories, and they bring up in their scientific language. We, the practitioners, the traditional practitioners, we have been practicing it for thousands of years, and we have conviction that this works. For example, how compassion can be generated, why compassion can be generated, and how beneficial compassion is. We know that, we practice it, we experience it. But this has to be communicated out of Buddhist circle. So for that, the scientists have been working on this, and they have found it very productive, very practical, pragmatic, and then empirically they have done research, and through their researches they have shown the efficacy of the practice of compassion. So now, for example, the social, emotional, and ethical learning is being practiced, being introduced in many thousands of schools in over 40 countries all over the world. One amazing story is that Ukraine government has adopted that officially in their schools, social, emotional, and ethical learning, based on His Holiness's concept of education. So Ukrainian ministers have said that during their calamity, for the past very critical situation, they have said that the most powerful benefit that they have received is the social emotional learning in the schools and in the society, because they have benefited a lot in maintaining their tranquility during this crisis. So, with this kind of gathering, some of the venerables and scholars have been suggesting that we have been gathering and we have been meeting, but we need more exercises like joint projects, joint deliberations to benefit society and to benefit humanity. So I think we may come up, everybody may think about, organizations may think about the coming, to
develop certain projects so that we can jointly, the Theravadin and the Pali tradition and the Sanskrit traditions can come together with some certain programs and projects. So with these, so I was thinking that bridging tradition is certainly literally meaningful, and embracing modernity by Buddhism, I think Buddhism should embrace modernity because modernity needs Buddhism. It is not because I am saying, we are saying, the Buddhists are saying, but it is scientists saying, social scientists saying, philosophers saying, thinkers say that they need Buddhism in the present society, present era in society, and to have it incorporated in social system. So with these words, I would like to thank all of the panelists and valedictory speech makers for your kind and very dynamic speeches. And also I would like to thank all the audience, the Mahasangha, and the senior, our abbots from various monasteries, and senior, the monastics and the Sangha members from various places, and also our lay audience who have been here for the last 3 days and who have come from all the way distant places. And I'm sure that you must have been benefited a lot having been exposed to these diverse opinions and culture aspects, and exposing yourself to the dynamism of the Buddhist traditions that we have in hand as a living tradition. So with these words, we all collectively should thank the organizing committee and organizers, Mr. Jimba, and yes, please give a big hand. Ms. Weenie, who is also, who has been working day and night together. Mr. Pack, who is in charge of the academic exercises. And Mr. Casey, who is also, behind all these organizations. I'm sorry that I don't remember the other members' name. So we wholeheartedly thank all of the members who have been working, and also many of the volunteer girls and students and youngsters who have been working for this for the successful conduct of this conference. So, and also the catering who have served the food for us, tea for us, they are also must be thanked. So I thank each and every one of you. Oh, certainly, translators, and most importantly, our two dynamic moderators, Tongko Rinpoche and Venerable Mahayano. Please come on the podium, please. Thank you so much. Thank you so much for your dynamic presentation and moderating every session very successfully. So thank you very, very much. Thank you. And then at the end, we pray for the long life of His Holiness the Dalai Lama and all the great masters who have been working day and night for the benefit of all the sentient beings, the masters, holy masters of all the traditions. Thank you so much. Thank you. Certainly is an end, but an end, not the end. And we will certainly continue this tomorrow. The dedication session of usually at the end of every sort of conference we have a dedication session, the prayer, which we will continue tomorrow morning. I will once again, because it's an important thing. So by 7:30, you need to be inside the the sitting venue. It's actually not inside the temple, but where
behind the temple where the prayers were usually held. So by 7:30, please be seated. No phones, but the ID is a must. And bring your shoe bags if you need. All the chanting members of the monastic sangha, please be there by 5:30. And then Shendon Sungi can do but the Chuzunga the Chegala Pega Perona, Sanyu Shoge, Shendon Sungi. And now we have a photo session. Yeah, we have a photo session here of the speakers on the stage. Followed by, we have a photo session of the organizers. All so, Venerable Jimbala just reminded me that he would like to. He asked me to thank the Bihar Tourism Government for providing this hall, this auditorium, for us to have this function. So after this, we would like to have the organizers up on the stage to have a photo session. Please, yeah. Okay, I'm just gonna say. So first we will have the organizers